Darmian. Darmian just having a little exchange with Martial on that far side. Eventually it was Marcello down the left, but when he came down the Real Madrid right with Carvajal, he was looking to Martial to come in and help him a little bit. Darmian just having a little exchange with Martial on that far side. Carvajal has certainly started this game well, at right back. Well, he's just lost his main competitor, hasn't he? And with the departure of Danilo, life must feel quite good right now. But if you're at Real Madrid, that counts for nothing. Yeah, well, he's been around a while. 15 seasons he's been linked to the club ever since joining them as a boy, just 1 year away at Bayer Leverkusen. Danilo to Manchester City, 30 million. He actually is in California doing his medical. And the main financial aspect of the summer for Real Madrid, 80 million for Alvaro Morata to Chelsea. Who of course is in the Internationals Champions Cup Asia leg, and he flew out to Singapore yesterday. Another player in Asia is James, who's gone off to from Atletico Madrid, and Dani Ceballos, who has arrived from Real Betis. And they've also brought back Jesus Vallejo, who had a very good spell on loan at Eintracht Frankfurt in Germany. Yeah, good centre-back option him. Got to the cup final with Eintracht as well, losing to Borussia Dortmund. Lucas Vazquez, something of an unsung hero, but he actually put together more first-team appearances than any other Real Madrid player in all competitions last season. Here's Modric. Romero somehow got it as far as Fellaini. I'm not sure he meant it. Osu Mensah, Lingard. To dominate the way Real Madrid did last season, you need a good squad. You need those guys to step up, and I think that's what Mourinho is trying to achieve with United as well. I think 3 or 4 signings in each of the summers he's been at the club so far. It's a bit mischievous to say this, but maybe he'd have liked to do that more when he was at Real Madrid, because it's his way of managing, isn't it? Seems to be that. It did last season. You need a good squad. He's a bit more grounded. Even Butragueño's interview today, purposeful, serious-minded, no Hollywood FC about it. And you can't argue when you win. Nice idea by Martial. Marcelo came away with it. Bites at it. Another player who's seen off competitors over the years at Real Madrid, the left back. Yeah, he's heading into his 12th season. He's now the longest serving foreign player ever to play for Real Madrid. Both he and Sergio Ramos have won 15 trophies each at the club. Benzema offside. They like their Brazilian left backs because he's just overtaken Roberto Carlos as the longest serving Real Madrid player from abroad, although he is still a few appearances behind him. Does work back so well, doesn't he, Lucas Vazquez?
European champions, Real Madrid. Manchester United have won it 3 times. I only mention that because when the fixture list initially was released, the home team of record was Manchester United, but now we come to Santa Clara, California, and the first team, Team A, the nominated home team, as it were, is Real Madrid. I wonder if there's just been a little reminder, actually. Well, we have won the European Cup quite a few more times than they have. Yeah, 3 in the last 4 years, isn't it? I think you're right about the Galacticos label as well, having moved on a little bit. When you look at players like Modric and Kroos in the middle, they're just well, they spent money to sign them, but they're class acts who don't really shout from the rooftops about it. Varane is another. The real losers in all that in Madrid are the celebrity gossip newspapers. They're a bit short of copy coming out of Real Madrid these days. And again, I mentioned that the obvious day-to-day rivalry with Barcelona. I have a suspicion that people inside Real Madrid looked at Barca in the last few years and the way people like Iniesta and Xavi have lived their lives and said that is the model that our players are going to have to copy. Well, they never admit that in public, but it's very noticeable, isn't it? Well, even you look at their goalkeeper as well. They did want to sign De Gea a couple of seasons ago from Manchester United. By all accounts, they missed out by a couple of minutes on the paperwork. Keylor Navas was supposed to go the other way, and he's now established as the number 1 at Real Madrid. A very steady keeper. A lot of that has coincided with Mourinho's departure as well, it has to be said. Even winning the Champions League is not a guarantee of keeping your job at Real Madrid. Del Bosque and Ancelotti can testify to that, among many others down the decades. Fellaini out-jumped by Varane. Isco not having much influence on it so far. Martial. Martial looking to have a run against Carvajal. Got a free kick out of him. Ideal kind of player really for this sort of a game, I think. You know, in the mid-afternoon, the heat and so on, a player could put his foot on it and just take time out of the game when necessary by keeping possession. But the tempo higher here. Fosu Mensah, such a good athlete. A bit more ball juggling by Marcelo. Toni Kroos gets a free kick. Kroos having had an extended summer break this year. Isco threading it forward. Benzema couldn't keep a hold of it. Bale on Ferreira. Yeah, Ferreira's an interesting one as well, isn't he? He's hoping to stay at the club this season, having gone out on loan to Granada and played against Real Madrid in La Liga last season. There's a couple of United appearances to his name from the season before and scored in the League Cup as well, but he has been quoted as saying that he wants to knuckle down and try and become an integral part of this squad. Certainly the manager is encouraging it at the moment.
sending him back. But of course he had the know-how to get out of that. The German midfield maestro. Here's Varane. Modric. Marcelo. Isco's made the run. Little seen of him so far. Now he does get forward. Gets out of the control in the box. Marcelo. 3 in there for Real Madrid. If he can hit them, he's going to try. Cool then, did well. Jose Mensah did the simple thing. Modric. Cross to Isco. Stop by Carrick. Did well, Michael Carrick. This is Ferreira. Lingard. Couldn't escape the very close attentions of Nacho. Marcelo. Gareth Bale. Eventually. They scored the last time these sides met, Gareth Bale, a couple of seasons ago in this competition. United winning 3-1. Javier Hernandez getting a goal for United back then is just joined for West Ham. Spooning it out to Darmian. Finding it a bit harder to penetrate against Real Madrid United than they did against Manchester City. It was a very impressive performance by United in Houston, Texas. But Real Madrid a bit more battle-hardened, if you like, a bit more streetwise as to that counter-attacking threat from the likes of Rashford and Martial. They're not giving them the room to exploit so far. Yeah, 10 days of training behind them in LA as well, and their last game, of course, of last season was in June against Juventus in the Champions League. Zidane was pointing out that Bale's case, it's the first time in a long time that he's had a pre-season with the club. Well, full pre-season. I was about to say about Gareth Bale, because of his injury problems last season, he cannot have had much holiday time, and he wouldn't have wanted it. He knows he's got to get right physically. Let's see how he moves here. Well, the movement was all right, the touch wasn't so good. Bailly stopped him. Of course, last season as well, he had Euro 2016. That run to the semi-finals with Wales. Just turned 28 a few days ago, Gareth Bale, so he's a senior player now for Real Madrid. Bailly, Jose Mensah. In a sense, what Manchester United did against Manchester City might have made up some minds at City about moving for a Real Madrid player, because the glaring weakness in that City lineup the other night was in the left back position, and now they look like they're going to go and fill it with Danilo of Real Madrid. Funny how it works. Goes forwarded by Lingard, not seen by Darmian. Well, I think he saw it, but he couldn't effect the pass. Modric got it down. Modric, such a classy operator in that midfield. I remember watching him for Croatia in Euro 2016, and Portugal put a man on him specifically just to stop him. It certainly hindered Croatia's game, but it's a lot harder to stop Modric in the Real Madrid team, although of course, as I say that, he plays a poor pass. Again, it's Lucas Vazquez, so keen to get back. Goal side, he works so very hard for the team. Portugal put a man on him specifically just to stop him.
not too many starts for Vasquez, but as you say, played in more matches than anyone else. Jones stepping out with it. I think Mourinho wants to see a bit more of that from Phil Jones. Promising little sign there. Well, there's talk that Chris Smalling could be on his way to West Brom for 10 million. Careful what you believe in the papers these days, of course, with all the rumours about Neymar and Darmian as well. Talk of Juventus coming in for him. Lingard. Pereira fed by Martial. Martial again. Darmian didn't do much with it and given away in the end by Lingard. United just seemed to lose momentum then a little bit. Fellaini. Muscular again, did well. Kroos didn't like that, but he was second best in the challenge. Fosu-Mensah loved it, and he meant it. Kroos gets his own back on Pereira. Isco. Got to get out there to Carvajal. Repulse that threat this time. Modric. Isco. Now let's see if United can inject a little bit of pace, but again the cover's so good. We weren't seeing that from Manchester City the other night, were we? Nacho just summed up the position perfectly. Just dropped off. Marcelo. Ambitious looking for Benzema, but Romero easily getting there. Yeah, United lacking the cutting edge we've seen from them in the past few matches. At full-back they don't have Blint or Valencia getting forward. The guile of Mkhitaryan to pick out a pass as well. Once you can't get Martial or Rashford in behind with their pace, they're not quite as threatening. Just one other update for Manchester United fans from the training camp. Mourinho telling us that there is no good news on the injured players. Shaw and Ashley Young still working their way back slowly, and he says Marcus Rojo will do well to be back before January, which is very sad for him. Pereira. Fellaini has a little bit of room. Rashford and Martial both overran the ball. Yeah, it wasn't a bad ball from Fellaini at all. He's obviously a player Mourinho likes as well. He's given him a new one-year contract, or triggered that clause in his deal back in January to keep him on for this season. Divides opinion, of course, but he got a goal in the Europa League semi-final against Celta Vigo, started the final as well. There's another good win back by Fosu-Mensah. Carrick. Fed Martial, but Martial couldn't keep it. Not having the impact on it he would want to have here. Anthony Martial in this high-profile meeting with Real Madrid. It'd be just the kind of occasion, wouldn't it, to do a few things well and wake everybody up to him again, but it's not happening so far. Now by Lucas Vasquez to Isco. Marcelo. Bailly this time, elbowing him out of the way. Yeah, clever defender by coming into his second season at the club. Started so well before he got an injury that kept him out for a couple of months. It's time for drinks, as the cricket commentators say, on the half hour here. Rightly, it's a feature of every game in this International Champions Cup. Searing temperatures again here. Humidity not quite the same as it is in places like Florida. That does help. Due to the high temperature in today's match, but as the
the stadium announcer just says it's for the safety of the players, and it's quite right. Last up to 3 minutes. Thank you. If I could offer a small amendment, I think what they should perhaps think about is saying to the coaches, when you get to that 30-minute mark, that's when you can make your changes if you want to. And the same again at the next 30-minute break, you know. And I only mention it because a lot of coaches in pre-season games do like to play 30-minute sections. Might be an innovation to consider for this, but it has been a huge success commercially, and that picture sums up why. Nearly full here in Santa Clara. Capacity 68,500. And again, a success, as we talked about previously in this tournament, for the clubs on the playing side as well. Mourinho talking about those younger players, can they deal with the pressure of playing Real Madrid? Well, you can't recreate an environment like this in the mountains in Austria or Switzerland at a training camp. There's a bit more of an edge about a game like this when there's so many people watching it. Well, let's be honest, there's more people watching this than will be watching the UEFA Super Cup in Macedonia. The stadium's not big enough in Skopje. Strange sort of game so far. No clear-cut chat. Neither goalkeeper with too much work to do. Just that one save for Navas. And the strike from outside the box. Not a lot for Romero to do either, which is good news for United, clearly. Rashford won't catch that up. He's carrying on the breeze, isn't it? Quite a lot. Nice story about Rafael Varane on the ball now. Signed for Real Madrid from Lens in France in 2011, I think it was. There were a lot of people calling him. One of them was Zidane, who was sporting director at Real. And Varane said that he actually told him to call back because he was studying for his final exams in school. Didn't realise who was on the other end of the phone until he hung up. There's quite a few stories actually like that in football folklore, and an unnamed Liverpool great of the 1980s very nearly chucked his chance of moving to Anfield away because he thought somebody was impersonating Bob Paisley when he called him. I can't name him. The other club involved was Ipswich Town. That will give some people a bit of a clue. Anyway, the move did go through and he went on to become a huge success. And I can't tell you what he actually said to Bob Paisley, the real Bob Paisley, when the phone call came through. Bale. Benzema. Jones pleaded his innocence and persuaded the referee stopped. Here's Varane. Isco. There's the difference again, right there, compared to the Manchester City game, really. Rashford was turning and hurting City all through that game. So too Lukaku. Not really happened in that way in this game. They're just a bit more knowing, aren't they? Nacho and Varane. Rashford was playing wide as well. Marcelo. Benzema making an early run for him. Maybe a bit too early, actually. He had a bit of trouble with Kyle Walker, Rashford, in the last game, but
Certainly looks more comfortable on the wing. Really a back-to-goal player, or at least up against a quality defender like Varane. Struggling a bit. Real Madrid free kick. Tempting Fosu-Mensah in. We've been talking a fair bit about United's troubles in attack in this game. Fair to say they've done quite well in defence so far themselves. Cross takes it. Helped clear by Darmian. Rashford. Bit of a miscue really, Modric. Ball seems drawn to him, like Luka Modric in those positions, like to a magnet. He always just seems to know where somebody's going to try to clear it and just gets on it and just gets the ball going backwards again toward the defending team's goal. Somebody's going to try to clear it and just gets on it and just gets the ball going backwards again toward the defending team's goal. To know where somebody's going to try to clear it. First choice goalkeeper for his country at the moment. Actually played against Brazil in June, and some huge games coming up for Argentina as they look to consolidate in the qualifying spots for the World Cup finals. They're not in there at the moment. Modric on Pereira. Martial. Michael Carrick. Bale. Isco. Lucas Vazquez. Jones has to get back in quickly. Lucas Vazquez presented it to Carrick. Now maybe a bit of room for United to exploit. It's Anthony Martial. Skips away from Carvajal. Looking for Rashford. Headed clear by Nacho. Miss it by Fosu-Mensah. Not the best option really, was it? Going through the repertoire here. Marcelo. Mistake from Michael Carrick led to a Real Madrid counter-attack, unable to take advantage. Now Bale is onside this time, and Jones, great cover from him. Yeah, had to get in the way there. Perfect cross otherwise for Benzema at the back post. Lots of new fans out here, Real Madrid in California. Of course, that traditional Hispanic support base would be inclined to be sympathetic toward them. They've had some great Mexican players themselves over the years, of course.
Marcelo offside, and that's no disrespect to Javi Hernandez of Manchester United in years gone by, but there's Kroos in that quarterback role, and he's so good at. And the cross from Bale, put out by Jones. appropriately done, Mark. Yeah, here in the home of the San Francisco 49ers. Still trying to recreate their glory years, of course. I suppose you could say they were the Manchester United of the 1980s in the NFL. Lingard has a hit, Jesse Lingard. Navas at full stretch. Excellent play once more from Lingard. New 4-year contract from him in April, and you can see why he's so direct. And he's come closest to scoring in this game for United on 2 occasions now. Already played his part in 2 trophies as well over the past 2 seasons, scoring in on the big day in the final of both the FA Cup and the League Cup. Again, Varane, French international, just sticking to him. Torreira. Varane's head. Marcelo. Kroos. Lucas Vazquez to Isco. Modric. It's in behind Jones. Lucas Vazquez, and Phil Jones did pretty well then. Gets a big round of applause from Romero, and rightly so. Good work. Yeah, some really important interventions from Phil Jones in this first half. What about the weight of that pass from Modric for Vazquez actually pointed where he wanted it. Probably should have done a little bit better. Just hesitated slightly, didn't he? Jones determined and decisive, and that's what Mourinho wants him to be as a centre-back. I think that gives us a clue that there'll be quite a few changes at half-time. Fellaini down to Lingard, couldn't get it. Varane. Bale. Clever little touch by Lucas Vazquez. Benzema. Lucas Vazquez again picks up a great little position on the edge of the box. Benzema. Isco. Kept going by Modric to Carvajal. Fellaini covering Modric. And Modric says goodbye, see you later. Oh, what a cross it was too. But they're all on their heels in the box. Great bit of play from Real Madrid and from that man Modric. There were 8 Real Madrid players pushing Manchester United back into their own penalty area there. Cross comes again, and again Benzema, it eludes him. Marcel recycles it. Good pressure here from Real Madrid approaching half-time. And they get a corner. Easily dealt with by United. Stood backwards by Carvajal. Isco. IE in a little bit of a tangle, but he gets a free kick. Yeah, Benzema just let him away with it there. He'd got himself into a bit of trouble. Free stop
stoppage minutes to play here. They can't get enough of it, can they, here? They don't want them to stop. Fellaini took it down well. Martial. He's done well, Martial. That's much more like it. Lingard scores for Manchester United in stoppage time. A goal made by a moment of real magic from Anthony Martial. It's been a long time coming, but look at the smile he has here now. Absolutely brilliant play from the Frenchman. You mentioned it earlier. Things weren't really working out. He's had a couple of runs at defenders. It's huffed and puffed a little bit in this first half, but that's the quality that he has. He finally bamboozled 3 Real Madrid players there, and crucially as well, he made the right decision at the end of all that to pick out Lingard when another player might have gone for goal. And look at Lingard pointing immediately. Hey, your goal, you did all the work, I just tucked it in, and that's nice to see. Very good. But Lingard is the man who puts his name on the score sheets for Manchester United, as he's done in those cup finals. All that after something approaching a spell of pressure by Real Madrid. Going to be a corner off Michael Carrick. Yeah, great to see Lingard get a goal as well. Youth Academy products. Manchester United with their history of bringing young players through. It's great to see him finally flourishing. Taken by Toni Kroos. It's a big outswing of that. Again, the breeze perhaps a factor in it. Anyway, Marcelo won it back. Kroos has it again. Benzema. Offside. More circus tricks from Marcelo. It must have been a real nightmare when he was a kid at home, jumping on the sofa, pulling out of the lights. Goodness me, he's an old man in football terms, and he's still full of it. So half-time here in Santa Clara, and Manchester United has given them the lead. Not quite the pizzazz or showbiz quality that we saw from Barcelona in their ICC opener last night, but 2 more of the major club names of European football showing each other plenty of respect here. Hard work. Mourinho will like that, and he'll like the 1-0 at half-time even better. Finally, Blint's going to come on, so too Chris Smalling. And David De Gea will replace Romero in goal. That is David De Gea of Manchester United, not Real Madrid. Mourinho really trying to forcefully put all the talk to bed at the press conference. De Gea is staying at United. And Lukaku, the new arrival, is on up front. Chance for us to educate ourselves about those that Zidane may be looking at to fill out the squad and give an opportunity to in the months ahead. Certainly are places up to be claimed for a 23-man Champions League squad, for example, for Real Madrid. A bit low on numbers right now.
Big departures of Alvaro Morata and Danilo, James Rodriguez to Bayern Munich. So there are 3 spots for somebody to go and grab. Hakimi is the number 34. Centre back number 33. 2 centre backs. This man here is Alvaro Trejo, and this is Manu. Up front, it will be Danny Gomez to confront Chris Smalling second half. Gets involved for the first time. Who are you particularly looking at seeing here, Mark? Yeah, well, Real Madrid have bought 8 youth players as part of a 26-man squad to the United States, and I guess I'm looking for Chris Smalling second half. Herrera gets involved for the first time. I should say last season at youth level, and Real Madrid's first ever senior Moroccan international is the number 34 Hakimi. Starting at right back here, yeah. Much more experienced Dali Blind at left back in the second half. Return by Blint. A little bit of space for Martial. Now, will that moment in the first half, creating that goal, will that lift Martial, I wonder? I think it's significant. He's been left on. He's one of only a couple of players. And has been asked to play in the second half as well, and it's no doubt because Mourinho feels that goal will have helped him, so maybe he'll continue to play well in this game and get his confidence up. Oscar, the Real Madrid Oscar, is on in the middle of the park. He wears number 32. I think Herrera will know all about him, and he's sticking quite close to him, isn't he? Now Oscar is goal side of Herrera. Oscar, I should have said. Did say a lot of goals last season for the 19-year-old. Spanish under-19 international is already looking to test De Gea. Bit of a role reversal from the first half with the second-string United team on. Another little coming together between them. I think this is going to be one of the key duels of this second half, Herrera and Oscar. Herrera will know all about him, of course, with his connections in Spain. And it looks like Oscar is well up for the job of making life difficult for one of the senior players. I've heard good things about him myself, actually. It's a very, very young Real Madrid side out there now against an experienced United lineup. Spots up for grabs potentially in the Real Madrid squad, although Zinedine Zidane yesterday again saying that as long as the transfer window is open, anything can happen, and that was in relation to a question about Kylian Mbappe of Monaco. Well, he's only 18 as well, so a very young player himself.
fits in here perfectly. Lindelof. Mkhitaryan. Martial made the run. A little bit of a problem perhaps for Herrera after that challenge from Oscar. Already an injury victim on the tour. Looks in a bit of bother here. I'd suggest they won't be taking any risks. It's the one thing most of the managers say before these games is they want to avoid injuries. In fact, Zidane said he didn't even care about what the results would be. And it's Manchester United who are losing a player, and Mourinho discussing this challenge with the referee. Well, it was robust, to say the least of it, wasn't it, for a friendly? Not the worst we've seen in the tournament so far, incidentally, but the problem is when you lose a player because of it. Scott McTominay, who featured last weekend a couple of times, is on again here. Yeah, McTominay can handle himself as well, so no worries there in the United midfield. Flint. Was a little bit heavy. He's known as Franchu, apparently. Another 19-year-olds. 2 goals in the UEFA Youth League for him last season. And they do seem to be pretty excited by this under-19 team. That's why so many of them were brought on this tour as well. Treble winners, unprecedented. Casemiro providing the customary muscle in there as well. Pogba had a shirt full. By Franchu. As we mentioned, there's some talk in the papers about Chris Smalling being a target for West Brom. Though, why anyone would want to leave Manchester United right now. It do seem to be a club on the up and back in the Champions League as well. It's going to be a very exciting season. Fellaini to Lindelof. Lukaku. 11 La Liga appearances for this fellow Casilla last season. Actually has 1 cap for Spain. Made a few minutes against Germany, and Toni Kroos scored the only goal of the game past him in that friendly match. Spread by Oscar to Hakimi. Franchu gives it back to him. Around the corner by Casemiro. Number 16, more familiar perhaps, Mateo Kovacic. To do. Cross comes in anyway, and Smalling kept cool and couldn't keep it in. Well, he did well to help out, but the ball wasn't very good. Got it back rather fortuitously. Herrera. Lindelof.
Lukaku going looking for the ball. Kovacic came away with it. Martial hoping to get in behind Hakimi. Hakimi made it the ground well. Tidily done by these Real Madrid youngsters. They're making a good impression so far, and Oscar has made his mark in another fashion already. On by Kovacic. Fellaini can't get the challenge in. Run by Hernandez would set up the danger. Casemiro had a wild slash at it, not quite as effective as that Champions League goal. Look well up for the task here, don't they, this makeshift Real Madrid group. I was just thinking that it's probably not too comfortable playing against them. The United players hoping for a leisurely second half. These youngsters and fringe players for Real Madrid keen to make an impression and playing with a lot of energy. United are struggling to get the ball. That second drinks break might come as a welcome relief to Mourinho. Kovacic. Oscar to Hakimi. Casemiro. Another well-constructed build-up here by Real Madrid, and might have been a problem for United, and they've got it back yet again. Here goes Casemiro. McTominay trying to get that goal side, concedes a free kick. Yeah, the United players not happy that there wasn't a free kick before that. I think it was Casemiro on Fellaini. Casemiro bursting his way through and hold to the ground. And now you may get to see if Oscar Rodriguez is the free kick specialist. We were told he would be. It's a very inviting position. All along the ground. McTominay keen to get on with it and get Manchester United moving forward. This free kick. Mkhitaryan, Lukaku doing his best to make himself a target. Fellaini. Pogba. After all the build-up, disappointing free kick from Oscar. Hasn't got into it as yet. Spanish under-19 international playing up top for Real Madrid in this second half. Another man who got plenty of goals in the UEFA Youth League last season. Won that match well, didn't he? Fellaini was caught and then embarrassed. Did well to fight back Fellaini. Real struggle here at the moment for Manchester United. Thing lacking with one or two of those Real youngsters is physicality, pulling themselves a bit, but you can see a few of the United players, Fellaini an obvious example, who were able to shrug them off when needed. Can they get Martial and Lukaku going up front? Martial's won a free kick.
through with the challenge that time. Actually made an appearance for the B team last season. Number 29. Blind. And Lukaku. And it was beyond Fellaini. Really, really good ball in there from Blind. Mkhitaryan with the corner. Over the top from Fellaini. They do appear to have the height advantage at least. United. Fellaini. Smalling. Lukaku. Yeah, without a doubt. Lukaku already 2 goals on the tour. Interesting to see a replay to see just how close he was to that last cross. Hernandez, new signing for Real Madrid at left back. 30 million euros worth. Kovacic it is who's come off worst here. Mkhitaryan, all apologies. Like Lucas Vazquez, perhaps the part that Kovacic has played over the last year or so has been a little bit understated. 19 starts in La Liga. And, you know, plenty more off the bench in the title win. Started 2 of the Champions League games, and both late in the group stages against Legia Warsaw and Sporting. But he's done okay, just needs to press on now, doesn't he? Yeah, definitely. 23 years old, Croatian international, but those league matches are important as well. Real Madrid only losing 3, despite all the distractions and other competitions they were involved in. The Club World Cup to come up again in December. Does rather disrupt the flow of their season a little bit, but they are so used to it, of course. They know how to manage and navigate their way around the challenges that presents. It's not such a long trip this year, it's Abu Dhabi. In La Liga, they lost only the 3 games against Sevilla and Valencia away from home, and then that famous late Barcelona victory in the second Clásico at home, which reopened the title race. Kimi looks very comfortable with the ball at his feet. He made his debut for Morocco back in October in a friendly against Canada. As I said, that's senior level as well for a player who hasn't played for Real Madrid's first team as yet. He's still only 18. I wonder what Atletico Madrid think about losing Hernandez to Real. I wonder what his brother thinks of it. Still at Atletico. Theo is the younger, he's only 19. Here's Pogba, very quiet so far, Pogba. McTominay on for Herrera. After Herrera picked up that, what looks like a side strain or a hip problem. Blent. Poor touch by Martial. French who did well. Hernandez. Casemiro. Oscar. Hakimi.
Challenges by Casemiro. Lindelof did well and helped out well by Mkhitaryan. Just thinking maybe Real Madrid don't need all that many signings, considering how well some of these youngsters have taken to things in this second half. Worth remembering as well that 5 players were at the under-21s for Spain. Lindelof did well and helped out well by Mkhitaryan. Learning as well. Big Martial. Manchester United need to make a statement here that they're not going to be pushed around by these Real Madrid young players. Martial's helped them earn a corner. They almost scored from the last one. Looks like Hernandez has taken it on himself to deal with Lukaku. Mkhitaryan couldn't get there. McTominay found a bit of room, did brilliantly. Fellaini, offside. I think it would be just like a Mourinho side, wouldn't it? If they have a little bit of a footballing lesson for a while in this half, as they have been doing, but they then go down the other end and score. Nice little flourish from Scott McTominay there to almost set up the chance for Fellaini. McTominay, who played a couple of games towards the end of the Premier League season. Mkhitaryan he's had enough of Hernandez already, I think. He's been good, Hernandez, although you'd expect him to be at 30 million euros. Lindelof had to get there, he's late. Victor Lindelof, very, very late. He knows, we all know, it's a penalty to Real Madrid. Yeah, just back up off his feet and Hernandez brought to ground again. Just got the timing all wrong, the Swede here. Lindelof, terrible challenge. How well did Hernandez do? He got himself up and caused the next problem, and a big problem it turned into for the former Benfica centre-back. So David De Gea in goal. Casemiro, a scorer in the Champions League final. And a scorer here. What a good penalty that was. It's 1-1. Question marks there. The man wearing the captain's armband for this second half, Casemiro, the Brazilian, smashing home from the penalty spot. Had to be a good penalty, of course, to beat De Gea. I don't think even Mourinho could say it's not unmerited since half-time. This much-changed Real Madrid unit with several teenagers in it. They've been really, really good, and Manchester United really have not quite got into it in the second half after all their changes. This much-changed Real Madrid unit. Casilla, he made it look simple, Casilla, because his starting position was so good. The thing is, Mark, and it was said when they gave Zidane the job, he knows the club from the inside out. So he knows, and he's had the chance with his own eye to watch these young players playing in his first team right here come through over the last 2 or 3 years. He's not relying on other people's opinion. Yeah, I think that's big. He'll have brought a few in himself, comprising the president, for serving as both assistant
to Carlo Ancelotti and manager of Real Madrid Castilla, the B team. Mkhitaryan trying to get United going a bit. 20 minutes to play here in Santa Clara. It's been a very good tour so far for Manchester United. They just need a good last 20 in this game to keep that momentum going, I think. Pogba. Lukaku. Couldn't keep it. Oscar. Franchu kept going and he's bowled over. Smalling doing his best to look nonchalant. Huge credit to Franchu here. He looked up and there was absolutely no one ahead of him. He was tight in the corner. He took on Blind, beat him, and committed Smalling as well. These youngsters really impressing in this second half. I will say, in fairness to the United players, you know, the Real Madrid players are used to playing in this kind of heat all the time for, what, 2/3 of the year. But it's very demanding for players who are not so used to it, playing in the middle of the day. 4 matches in 8 days as well, wasn't it, for United? Danny takes this free kick and he's trying to score. We don't have the video assistant referee here. Looked close, but De Gea wasn't caught out by it. Played by Hakimi. A sneaky effort there. It was from a player we haven't mentioned too much, Luis Miguel Quesada, who's representing the Dominican Republic international level. He's a bit older, 21 years old. Scored 4 and 25 for Real Madrid's B team last season. So a bit closer to making that first team breakthrough, perhaps. All of these young players, though, seem to have a spark about them. They're willing to try things. Definitely, yeah. Fantastic turn. Madrid's 3 games against Barcelona to come in this competition, and then in the two-legged Spanish Super Cup. Lots to look forward to in the next few weeks for Spanish football fans. Lindelof to Smalling. Looks like Antonio Valencia's going to come on here. Lukaku's headed down. Martial. Handball. Valencia is probably required at this stage just to bring some more experience to this United team and some assurance down that right side, because Hernandez has done very well for Real. Time for drinks again. For the safety of the players, the referee has indicated that a cooling break will begin. The break will last up to 3 minutes. Thank you. Today's attendance announcement is brought to you by Vivid Seats, the official ticket reseller of the 2017 International Champions Cup. For the most affordable selection of premium tickets to all your favorite live events, go to VividSeats.com. Sit closer. Do you have the highlights from earlier with Martial? Give a man the captain's armband and it does go to his head. Look at him, full of it. Modric very good first half.
The United goal provided by Anthony Martial. He turned and twisted Danny Carvajal inside out. Tap in for Jesse Lingard. Manchester United in front at the break. Then all the changes. And the so-called second string for Real Madrid have dominated since. Casemiro from the spot. After Victor Lindelof committed a fairly ordinary foul. I thought the Hollywood days were behind Real Madrid. Somebody tells me that's Julia Roberts. I've not seen her in the rain at Old Trafford. Just looking back at that Manchester United goal, Martial's skill reminiscent there of Neymar from last night. Oh, now that is a compliment. He'll be Roberts. I've not seen her in the rain at Old Trafford. Sent off earlier on the tour, Valencia. Damian, good player to have in your squad. You can play at right back or left back, and he has said that those rumours about a move to Juventus are just rumours. He's happy at Old Trafford. He come back into the United team towards the end of the season and had a good game in the Europa League final against Ajax. And McTominay working together to win it back. Valencia to Lindelof. A bit gung-ho, to be honest, at times, I thought, when watching him in Benfica, in the Champions League particularly, and he's going to have to cut that out, Lindelof. Might be a timely reminder of that today. And he's an aggressive defender, he knew straight away he'd made a mistake. I'm sure Mourinho will have words as well. See, it'd be a great help to him to have Mourinho, and I happen to know that Mourinho still studies the Portuguese league week in, week out, and I've watched him an awful lot. And I think what he'll say to him is, look, in Portugal, you don't have that many strikers who are super quick, who are going to look to run in behind you all the time. In England, you do. Most of the top clubs have got one or two, and you have to give yourself a little bit more space and not dive in. Layoff by Lukaku. McTominay used it quickly. Paul Pogba. Two bits of very good play there from Tejero. Chamaini. Mkhitaryan. Good block by Hernandez. The number 27 for Real Madrid, Alvaro Tejero. Got to grips with Lukaku and then shut down Pogba. Did make a couple of appearances, the 21-year-old, for Real last season in the Cup. He played 90 minutes and 2 minutes in the league back in April. They lost to Celta Vigo, didn't they, in the quarter-final? That's where the treble dream died. Smalling. Dammy Blint. Trying to get Lukaku into it, but they're not really able to do that a lot, United. Advantage played by the referee. They wanted a foul against Blint originally, Real Madrid. Yeah, Mourinho up off the bench. He's not happy with the referee even thinking about awarding a free kick there. Looking a
bit more frustrated generally, Mourinho, and it's easy to see why. But he knew this would be a test, whoever is playing in those white jerseys. Casemiro. Kovacic. Well. Martial towards the possession. Casemiro driving on. Paul Pogba has really had very little impact on this, I'm afraid, for United. Gives it away again. He did well. As you said a while ago, Dani Gomez, not quite having the impact he would want. Can Lukaku going the other way? Not like that. Casilla gets there easily. Valencia. Gomez just half a beat off the pace. The man who almost set him up there, Hakimi, certainly isn't. It's a great challenge again, wasn't it? Round of applause from Zidane. Martial, that was a nice little sleight of foot trick, but Blind can't keep it for United. A little bit overplayed then by Real Madrid's younger players. Tejero again came across well, but McTominay has it for United. Looking for Fellaini. It's classic Fellaini, really, isn't it? Capable of some brilliant stuff, capable of that. Well onside, skying it. Great cross from McTominay, completely unmarked, had so much time, could have taken it down. Scott McTominay has been effective since he's come. Brilliant stuff, capable of that. That's Fellaini too. Didn't get a bit grumpy. He was the most expensive outgoing transfer from the Belgian Pro League back in 2008, and he was still the record transfer until this summer. Yuri Tielemans joining Monaco. Franchu. Hakimi. Still Real Madrid are using the ball very, very well. Got out in the end by Valencia. Mkhitaryan. Forced back. Going to be a card here. There's a foul on Mkhitaryan. Oscar, who saw Herrera off, doesn't mind mixing it. McTominay to Dali Blint. Surely Zidane will really want to see this group of Real Madrid youngsters see it through now and get a positive result on the board. It'll mean a penalty shootout if it's a draw, incidentally. But United, in the first half, showed a lot of cutting edge late on. They've had one great chance provided by McTominay here a moment ago, and they're looking like they could carve out something here again. Valencia. Given away by Mkhitaryan. Kept fighting for it well, Mkhitaryan. McTominay again. Right under the sole of the boot of Valencia. And Lindelof gives away another free kick.
confirmation it was Oscar's yellow card. Careful back here. Maybe a trip as well. As you mentioned, McTominay has been really impressive for Manchester United. Positive in everything he's doing and tidy as well. Just keeps it simple. Plays what he sees. Short to Pogba. Hakimi. Smalling stood his ground. He's really stood out for me as well, Achraf Hakimi. 18 years old. Nice first touch, ran into a defender but recovered well. Lindelof, he had to recover well, but he didn't really clear his lines, and Blind had to poke it away to safety. Little inquest with Pogba afterwards. I think this is pretty good for Manchester United. They needed a little test. Things were going a little too well on this tour. Certainly been a test. Pogba got a firm head to that. Mkhitaryan is shrugged off it. Put out of harm's way by Martial, but they keep coming here, Real Madrid. Hakimi comes again. I finally see why he's playing that right back. Lovely play from Gomez to lay it off. It did open up for Hakimi, but poor finish in the end. Only 18 years of age. Ran well with it. Hakimi again. Great balance from Kovacic to get away from Fellaini there. Gomez getting into it now as well. Not called upon to make a save, but he's having to rally the players in front of him. I just wonder whether the conditions have been slightly against United here, playing at this time of the day. Not easy. Yeah, I'd say they're relieved they don't have to play extra time as well. I think that would be too much, yeah. Straight to penalties. Kovacic again. Hakimi taking on Daley Blind. Well, the run was much better than the cross, fortunately for United. Heading into stoppage time, there are going to be 3 minutes. Blind is really struggling with Hakimi. That's the second time he's just dropped the shoulder to get past him. Going to be the David De Gea show here in a few minutes if we don't get a goal. Ian Casilla will be centre stage. Casemiro's already scored from the spot. Martial.
as well send everybody up there, United, Smalling and co, in the attempt to win it. Hoisted in there by Blint. On by Lukaku, but misdirected. And Manchester United misfiring here. And certainly some of the substitutes that have come on for United have made little impact so far. Pogba and Lukaku among them. United support has been outshouted here in the Levi Stadium, but you might be able to hear the United cries now. One last effort required. Just quite easy, wasn't it? Can Real Madrid make further headway here? They might do. One disappointment from their point of view might be that Dani Gomez has really not looked a threat. There's another inquest involving Pogba here. He's had a couple of good touches in the last few minutes, Gomez. As you said, far too easy for Casemiro to thread a pass through to Oscar. And once they got in to the United area, Gomez should have picked a pass or had a shot on target. He did neither. Help on by Fellaini, and again by Lukaku. Now Pogba, now or never for Pogba. And Hakimi, what a turn and go back that was by the young right back. No wonder they were happy to see Danilo go. We didn't know about Hakimi until this tour, but Real Madrid did. And all of the Real Madrid youngsters have certainly played their part here second half. It is going to be a penalty shootout and a much changed selection for Real Madrid. Has been hugely impressive here in the second half. Manchester United, who have been hanging on really for large parts of this second period here in the heat in Santa Clara, and it is going to be a penalty shootout. Just wondering if this will bring back some memories for Jose Mourinho. Obviously a very different context, but one of the 3 times that Real Madrid lost in the semi-finals of the Champions League when he was manager was against Bayern Munich via penalty kicks. Casilla in goal, Martial puts it over the top, a long way over the top. Yeah, he was delighted to make that goal. He thought his confidence would be up, but certainly got a bit more frustrated as the second half went on, and not a good moment for Anthony Martial. So they've squandered that intended advantage of taking the first kick. David De Gea staying at Manchester United. No Real Madrid move for him against Real Madrid in the shootout. Kovacic to take it, and De Gea saves it. It was not a very good penalty by him either. Exactly. Kovacic, who joined from Inter Milan a couple of seasons ago, unable to beat De Gea. Perfect height. The Spanish keeper is a good shot stopper from these kind of situations as well. Scott McTominay might well have been Manchester United's best player second half. Let's see what he can do from the spot. No, it's kept out, and there's a decent stop this time by Casilla. Still 0-0 here. Like you said, McTominay was very good. I would have backed him to take a penalty. I also would have backed him to put a bit of power behind it, but he went with the side of his foot. A bit of a classic miss, really, there. Here comes Oscar, who saw off Herrera, who went off injured after a tangle with him. He got a yellow card later, and he can't score either. And that's a really good stop by De Gea. Hadn't had much luck last season in penalties, David De Gea.
save this time. The set-piece specialist Oscar not putting his foot through it, giving De Gea a chance, but top save nonetheless. So, Mkhitaryan looks to break the sequence. Which he does. United lead at last. Mkhitaryan looking fairly grumpy as well. I don't think the United players are too happy that they have to take part in this shootout. Nice penalty though. For Real Madrid, number 26, Quaseda. Looked like a replica save, but it's gone in instead. De Gea got that firm right hand on it, but it's 1-1. Yeah, Quaseda very lucky there. Not a great penalty either. Gea disappointed. Got a big piece of that. Able to keep it out. Right, Lindelof, who gave the penalty away in the second half. Straight down the middle. Not his day, is it? One way and another. Well, you look smart when that comes off. You look pretty foolish when it doesn't. At least he tried something different though. It's still 1-1. One of Real Madrid's new signings comes forward, Hernandez. De Gea once off Atletico, like Hernandez, of course. And it's wide. Hernandez from a family of defenders. His brother still at Atletico, his father was too. And that's why they don't take penalty kicks, obviously. We could be here all night. He's had some experience in the 2014 World Cup. Against Costa Rica, wasn't it, in the quarterfinals? And in the semi. It's not against Keylor Navas here, but Casilla instead. Dali Blint, down the middle he goes, like Lindelof, but this time the goalkeeper dived out of the way, and Manchester United lead 2-1 in the shootout. Clever from Blint. Here comes Casemiro again. If he misses, it's all over. And he has missed. Manchester United have won it. Arsenal beat Bayern Munich on penalties in the International Champions Cup earlier this week, and now Manchester United. Casemiro's final act ends it. And after doing so much so well in that second half, Real Madrid's young players will probably be feeling a little sorry for themselves the way it's ended here. A very poor selection of penalties. So, nobody's perfect. That's something to work on in the months ahead. Not that Manchester United were much better, in all honesty, but they got the job done thanks to Mkhitaryan, and Manchester United win it on penalties.
McIntyre, and Manchester United win it on penalties. And in no time, nothing more than your next destination. And again, I mentioned the obvious day-to-day rivalry with Barcelona. Has hardly put a foot wrong when he's been involved. Yeah, I'd agree, Paul. It's coming to the third season for Anthony Martial at Old Trafford. It's a difficult second season with Rashford coming through. Rashford, of course, got his United debut because of an injury to Martial very late on ahead of a Europa League tie. Rashford scored twice against Midtjylland on his debut and hasn't looked back really. Steered out to Madrid by Bale. Darmian left. Reeling. Nobody closing Benzema down. Romero unorthodox, but he did the job. Well, a little warning there for Darmian. Danny Carvajal really carved a pass past him. United have the benefit of a few games behind them, but it is a tough schedule as well. I'm sure that's why Mourinho's made changes too. So maybe Real Madrid could be a bit fresher to shake off the cobwebs. Rashford trying to shake off the attentions twice over. He's done well. Such variety Rashford offers, of course. You know, he can play down the left, down the right, or down the middle. Romero and Jones just keeping Bale at bay. I wonder, was Rashford one of those younger players that he was referring to? And he said he likes, or he would like to see how they perform in this kind of atmosphere. He's still learning his trade, Rashford. He doesn't let them down very often, does he? And certainly found that critical phase of the season in the Europa League games. He stood up to it then. Yeah, winner against Anderlecht in extra time, and on the score. We would like to see how they. Very often, does he? And Поехали. Здравствуйте, меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич, и мы приглашаем вас на международный футбольный матч. Сегодня Франция сыграет против сборной Хорватии. Официальным талисманом чемпионата мира по футболу в России стал волк по имени Забивака, одетый в национальные цвета. Выбирали персонажей посредством народного голосования, а главными конкурентами волка были кот и тигр. В итоге за Забиваку проголосовали более 500 000 человек, обеспечив ему бескомпромиссную победу. По словам создательницы образа, она вдохновлялась своим любимым псом по 5,5 миллионов рублей. Se colocan un cinturón azul y uno rojo para diferenciarlos. Entonces los jueces que están en las esquinas tienen unas banderas rojas y azules. Eso es para dar el ganado. На чужой половине поля никто никого не встречает. Бензема. Так много событий могут затмить свои афиши. Рэп-баттл между Оксимироном и Гнойным, но надеюсь все-таки, что испанская классика Реал против Барселоны соберет достаточно аудиторию, чтобы бросить по количеству этой аудитории вызов в битве рэперов, потому что вот здесь будет битва не словесная, а битва самая настоящая спортивная, ногами, корпусами, может быть и руками, и всеми прочими частями тела, потому что это ответный матч
за Суперкубок Испании после того, как Барселона на своем поле уступила мадридскому Реалу 1-3. Задача очень сложная, но вполне выполнимая, тем более, что в последних, например, 4 матчах на своем поле на Сантьяго-Бернабеу мадридский Реал Барселоне проигрывал. Так что, я думаю, нас с вами ждет горячая ночь и ближайшие как минимум 2 часа, кто знает, может быть и будет дополнительное время. От телевизоров просто отрываться будет невозможно, потому что абсолютно не сомневаюсь в том, что Барселона приехала сюда вовсе не для того, чтобы доиграть эти 90 минут с ощущением того, что абсолютно нет никаких шансов. Начинается игра сразу же с прессинга мадридского Реала, и Тер Стеген отправляет мяч на чужую половину поля. Перед самым началом игры произошло такое знаковое событие. Стадион, все почти 80 тысяч болельщиков, которые собрались на Сантьяго-Бернабеу, вытащили белые платки из карманов и усиленно ими махали. Как вы знаете, в Испании таким образом с помощью белых платков выражают недовольство в первую очередь руководством, но руководством-то вовсе нет никакого повода мадридским болельщикам быть недовольными, а вот судейством очень недовольны. Пятиматчевая дисквалификация Роналду — это то, что обсуждалось все эти дни в Испании и накануне ответного финального матча. Ну, об этом мы еще успеем поговорить, а пока состав, в которых играют команды, здесь есть несколько любопытных изменений. Кейлор Навас защищает ворота мадридского Реала. Защита, наверное, сильнейшее сочетание, которое только можно придумать. Уже опасна атака, Модрич! Бьет поворотом, мяч попадает на кого-то из игроков, словно стеной они там встали перед воротами Тер Стегена. Шикарный темп в начале игры. Карвахаль делает передачу вдоль штрафной площади, неистовствуют трибуны Сантьяго-Бернабеу. Вот такое начало, очень многообещающее, но я думаю, что вся игра будет проходить примерно вот в таком ключе. Марсело, причем с правой ноги, обратите внимание, какую искусную сделал передачу, и действительно в широкую спину Умтити попал мяч, иначе неизвестно, смог ли бы Тер Стеген выручить свою команду. Очень высокий прессинг хозяев поля заставляет сейчас мадридца ошибиться голкипера Барселоны, который не точно ввел мяч в игру. И буквально-таки бешеный темп на первых минутах этого матча. Словно и не было вот той первой игры, когда Реал выиграл 3-1. Казалось бы, такое преимущество шикарное. Можно сыграть где-то от обороны, но команда Зидана настроена решительно, настроена на очередной титул. И хочет, как мы видим, по первым секундам этого матча играть в атаку, а вовсе не удерживает добытое на выезде преимущество. Все-таки пока пауза небольшая к составам. В центре обороны Серхио Рамос, 4-й номер, и Варан 5-й. На фланге слева Марсело, 12-й, Даниэль Карвахаль, 2-й номер справа. В полузащите Модрич, 10-й номер, 8-й Кросс, 23-й Ковачич и впереди 20-й Асенсио, 9-й Бензема и 17-й Лукас Васкес. Зинедин Зидан довольно-таки неожиданно, мне кажется, для всех абсолютно оставил в запасе Иско, который блестяще играл и на Международном Кубке Чемпионов, и в предыдущем матче был одним из лучших, забил шикарный гол и вообще выглядел как один из лидеров вот в этом составе мадридского Реала. Но сегодня по каким-то причинам Зидан оставил его в запасе и с первых минут вперед отрядил Лукаса Васкеса. Испанские коллеги предполагали, что практически наверняка Ковачич останется в стартовом составе, потому что он очень здорово отыграл первый матч. Модрич, который пропускал странную дисквалификацию, прилетевшую к нему еще с 2014 года, сегодня в составе, его место в основе Реала не обсуждается. И вот поэтому такое любопытное сочетание хорватских футболистов сегодня у Реала в центре поля. Модрич и Ковачич. Отсутствует Бейл, он остался в запасе, наверное, в эту игровую схему просто он не попадает, тем более, что еще не набрал форму. Продолжает бешено прессинговать Реал, не позволяет Барселоне вообще выбраться со своей половины поля. И Карвахаль сейчас заставляет ошибиться защиту Барселоны. Еще раз смотрим удар Модрича, там даже в плечо попал мяч. Удар! Голище! Асенсио с левой ноги на 4-й минуте матча разбудил всех, кто за полночь уже лег спать и собрался было провести ночь не у экранов и не с футболом. Нельзя пропускать матч двух великих команд, которые, что не игрок, то величина. Потрясающий гол Асенсио, фантастика совершеннейшая. Давайте еще раз смотреть, как это получилось. Принял мяч, обработал, поднял голову и пульнул туда в самую девятку. Тер Стеген просто глазами даже не моргнул, он не поверил, что мяч летит в створ ворот. Зевнул голкипер Барселоны этот удар. И вот такое начало матча. 4-1 становится счет в пользу Реала. По сумме двух матчей потрясающий совершенно по исполнению удара Асенсио. Здесь что-то и
по технике исполнения было и от Криштиану Роналду, и от Бейла, от обоих партнеров, и радость на скамейке тренерской запасных мадридского Реала. Потрясающее совершенно начало. Вот этот бешеный прессинг, который обрушил на Барселону мадридский Реал на первых минутах этого матча, приводит сразу же Реал к успеху. Но это не значит, что все ясно. Барселоне теперь терять совершенно нечего. И если не за результат, не за победу в Суперкубке, должна идти борьба теперь, ну, по крайней мере, за имя, за честь клуба. Ну и Реал, я думаю, продолжит играть со вкусом в атаку. Обратите внимание, что Реал вовсе не садится в оборону, не берет никакой паузы после забитого гола и продолжает идти вперед и атаковать. Но все-таки состав Барселоны непременно нужно назвать. С Реалом мы разобрались, что Бейл и, как ни странно, Иску остались в запасе. Лукас Васкес, который с первых минут играет в стартовом составе, пока не очень заметен, но и без него, как выяснилось, есть кому разобраться в игровой ситуации. И Марко Асенсио забил просто феерический гол в самом начале этой игры. Итак, Тер Стеген в воротах Барселоны. И к нему, наверное, есть вопросы. Они были и на Кубке Конфедераций, который проходил в нашей стране. Но пока он первый выбор для нового главного тренера Барселоны Эрнесто Вальверде. Продолжает Реал играть очень мощно. Вообще просто фантастическое впечатление оставляет команда Зинедина Зидана. Такое было ощущение, что с Манчестер Юнайтед Реал в матче за Суперкубок Европы играл с таким солидным запасом. Да и на Камп Ну тоже не показалось, что Реал просто вот выпрыгивал из спортивных шортов для того, чтобы добиться того результата, который удалось там заполучить. Большое преимущество Реала. Барселона пока никак не может зацепиться за мяч. Где Месси? 7-я минута. Нет Месси. Он пока еще не в Пари Сен-Жермен, как Неймар. Но на поле его не видно совершенно в эти первые минуты. Ни его, ни Суареса. Мы даже до них еще дойти не успели, потому что Реал не дает возможность пройтись по составу Барселоны, потому что игра идет практически без всяких пауз и все время на половине поля Барселоны. Зарабатывает штрафной мадридский Реал. Тони Кросс отогнал Карвахаля от мяча, будет сам выполнять этот штрафной. А Асенсио, украсивший начало этого матча, впереди-то еще вся игра, еще сколько всего будет интересного. Наверняка будут и желтые карточки, и может быть и красная карточка, а как же без нее в классику, тем более, что сейчас Барселона уже на первых минутах этого матча задета заживо, уже падает там МТТ в штрафной площади, уже Маскерану руками хватает соперников подряд, всех, кто ему попадается под руку. И арбитр сегодняшнего матча, это тоже отдельная тема, отдельная история, у него очень сложная задача, потому что не просто был освистан главный судья, его помощники, тут Рамос бросил на землю МТТ. И это только начало, это только первые минуты матча. Дальше будет веселее, можно не сомневаться в этом. Итак, Тони Кросс у мяча. Подача в глубину штрафной площади. Барселоне удалось этот мяч выбить подальше от своей штрафной, но забрать этот мяч, зацепиться за мяч и пытаться провести какие-то свои атакующие действия пока Барселоне не удается. И у меня ощущение, что в эти 8 минут Лионель Месси мяча не коснулся еще ни разу. Изменения, которые Эрнесто Вальверде сделал, тоже обращают на себя внимание. Сочетание игроков в обороне такое. 14-й Маскерану, который не играл в предыдущем матче, Пике 3-й, Альба 18-й, МТТ 23-й, 4-й номер Ракитич, 5-й Бускетс, 20-й Серхио Роберто, 21-й Андре Гомеш, 10-й Месси и 9-й Суарес. Сел на лавочку Долофео, разочаровал он своей игрой в первом матче, и все прекрасно понимают. Он был, ну что называется, третий лишний, а вот Неймар, как выясняется, вовсе не был третьим лишним, хотя, наверное, кому-то казалось, что перебор. Три блистательных игрока в атаке, но оказалось, что слишком много не бывает. Отсутствие Неймара сказывается, и пока Барселона вот к этому часу, к этому дню свои 222 миллиона реализовать не сумела. Целый ряд фамилий называется, игроков, которые могли бы заменить Неймара. Ну, в первую очередь, Филиппе Каутиньо был первым и остается пока первым в этом ряду, хотя вроде бы он сказал в интервью ливерпульскому каналу, что связывает свое будущее именно с этим клубом. Но есть предложение отказывается, и пока Барселона вот к этому... К этому дню
свои 222 миллиона реализовать не сумела. Целый ряд фамилий называется, игроков, которые могли бы заменить Неймара. Ну, в первую очередь, Филиппе Каутиньо был первым и остается пока первым в этом ряду, хотя вроде бы он сказал в интервью ливерпульскому каналу, что связывает свое будущее именно с этим клубом. Но есть предложения, от которых невозможно отказаться. Ну, давайте, впрочем, трансферную тему пока трогать не будем. Очень увлекательно идет игра на первых минутах. И длинная передача Марсело вперед на чужую половину поля. Хосе Мартинес сегодня в очень сложной ситуации. Главный арбитр сегодняшнего матча. Специальную акцию протеста против судейства организовали мадридские болельщики. Опять срабатывает высокий прессинг Реала. Длинная передача, разрезающая такая вперед на выход Лукасу Васкесу. Чуть-чуть точности этой передачи не хватило, но Барселона пока испытывает очевидные проблемы с выходом из обороны в атаку. И мадридский Реал демонстрирует просто фантастическую физическую готовность, очень хорошее движение, высочайший прессинг, который работает и по владению мячом. Ушли времена недалекие вроде бы в прошлое, когда Барселона переигрывал своих соперников, да и мадридский Реал, особенно когда его тренировал Жозе Мауриньо, 70 на 30%, это была совершенно нормальная история. Сейчас у меня вот перед глазами нет процента владения мячом, но я думаю, что подавляющее преимущество и по этому показателю хозяев поля. Бензима, пожалуй, слишком сильная передача на Марсело. Марсело все-таки зацепил мяч своей волшебной левой ногой, обыгрывает Ракитича, подача! Ну что ж с Тер Стегеном-то творится? Мне кажется, опять сейчас потерял мяч немецкий голкипер. И если бы борьбу выиграл Карим Бензима, это могла быть вполне голевая атака. Как же играет Реал на первых минутах. Барселона пока только держит оборону. Ей нужно как бы немножко выдохнуть, немножко прийти в себя и освоиться. Хотя, еще раз повторяю, статистика матчей на Камп Ноу в последнее время в пользу Барселоны. Лишь один матч из 4 удалось выиграть Реалу. Барселона, Суарес с мячом. Кому пас? Ворота пустые. Где же Месси? Не успел Лео Месси добежать и поддержать эту атаку. Суарес сделал пас в направлении, и если бы там был Неймар, если бы там был третий, вот тот самый третий, которого пока не хватает, то эта атака должна была закончиться голом. Не добежал Месси, значит третий должен был бы добежать, но его нет, по сути дела. Реал, Барселона вот в этом составе, она играет, нужно присмотреться, какую тактическую схему использует Эрнесто Вальверде. Конечно, это не 3 нападающих, их просто здесь не набирается. Суарес, мне кажется, действует на первой линии. Месси вот как глубоко отходит. Он сейчас оказался ниже даже, чем по позиции, чем португалец Андре Гомеш. Так что в очень сложную ситуацию поставил руководство Барселоны своего нового главного тренера, продав Неймара за... Конечно, это не 3 нападающих, их просто здесь не набирается. Суарес, мне кажется, действует на первой линии. Месси вот как глубоко отходит. Он сейчас оказался ниже даже, чем по позиции. Какую тактическую схему использует? Конечно, это не 3 нападающих, их просто здесь не набирается. Суарес, мне кажется, действует на первой линии. Месси вот как глубоко отходит. Он сейчас оказался ниже даже, чем по позиции, чем португалец Андре Гомеш. Так что в очень сложную ситуацию поставил руководство Барселоны своего нового главного тренера, продав Неймара за такие колоссальные деньги. И пока к новой схеме, новой тактической расстановке игроки Барселоны только-только привыкают. 12-я минута, 1-0. Шикарный гол Асенсио, Реал впереди. И продолжает эта игра идти без пауз. Васкес делает передачу назад на Модрича. И вот, пожалуй, первый раз за первый тайм на 12-й минуте небольшую паузу взяли игроки мадридского Реала. Тут же Барселона включается немедленно в прессинг. И Реал за счет короткого паса. А дальше хорошая диагональ направо, пожалуй, слишком сильная в сторону Лукаса Васкеса. Вот такое начало этого матча. И Зинедин Зидан, который идет на свой 7-й титул. Просто что-то совершенно невероятное. Свой 7-й титул. Меньше 2 лет он работает в команде, с января 2016 года, 1,5 года, уже 6 титулов, из них 2 подряд Кубка чемпионов. Реал, как вы помните, стал первой в истории командой, которой удалось отстоять победу в Лиге чемпионов. Ну что, получится ли наконец у Барселоны атака через владение мячом? Сейчас Барселона этот мяч забрала. И Андре Гомеш играет действительно ближе к Суаресу. Конечно, это не замена Неймару, потому что Андре Гомеш полузащитник. И
не в атаке ему играть. Но сейчас мы смотрим уже не первый раз, он оказывается практически за спиной Суареса. Обратите внимание, где сейчас 21 номер Барселона открывается на позиции Неймара. Альба там забегает ему за спину. Гомеш получает мяч в штрафной площади, даже красиво этот мяч обработал, но он оказался в положении вне игры. У меня такое ощущение, что Барселона в 3 центральных сегодня вышла с Маскерану, Пике и МТТ. Слева на фланге играет по всей бровке Хорди Альба, а справа Серхио Роберто. Примерно как-то вот так, наверное, мне кажется, расположились игроки Барселоны в самом начале этого матча, который знаменовался совершенно потрясающим ударом Асенсио и зевком Тер Штегена. Причем удивительно, он видел момент удара, ведь мяч не был закрыт от голкипера ногами своих и чужих игроков, но по такой траектории отправил мяч Асенсио, что Тер Штеген просто проводил этот мяч в сетку ворот взгляд. Пике. Очень много было издевательств по его поводу насчет твита, который он опубликовал по поводу не перехода Неймара в Пари Сен-Жермен. Какие-то даже мультфильмы можно в интернете посмотреть с участием центрального защитника Барселоны. Но все это в прошлом. Сейчас самая главная игра. Барселона пыталась провести атаку. Через Келлера Наваса мяч перелетел, голкипер этот легко мяч собрал, герой легенды и ангел гласит этот баннер болельщиков мадридского Реала. Ну, честно говоря, не настолько в культуру боления мадридского Реала погружен, чтобы точно вам сказать, о ком идет речь и кому именно этот баннер посвящен. Очень жесткая критика работы арбитров по всему миру разнеслась за вторую желтую карточку Криштиану Роналду. Валерий Газаев, например, высказался у нас здесь в России по поводу того, что это беспрецедентное решение, неправильное решение, ошибочное решение. Ну, реакция Роналду, который находится на стадионе, смотрит матч с трибуны, понятно. Его твит набрал немыслимое количество лайков, по-моему, 1,5 миллиона, где Роналду назвал это решение травли. А вот и Месси попытался обыграть, мне показалось сейчас Наваса, не пробить первым касанием, а положить сначала голкипера на газон и мимо него уже прокатить мяч, но номер не прошел. И как только Месси получает мяч, сразу же это опасно. Без середины поля идет игра, уже в атаке Реал, уже Бензема, уже Васкес открывается на позиции. Бензема тут же там получает мяч, Барселона отбирает и пытается быстро перейти в атаку. Андре Гомеш вынужден очень большой объем работы проделывать в эти минуты матча, потому что, мне кажется, он сам не до конца понимает, какая у него все-таки роль левого нападающего, или он должен отходить в глубину поля и играть там, где он все-таки чуть больше привык действовать. Иван Ракитич в центре поля. Появился у него очень сильный конкурент. Не знаю, как Ванжоу играл в Курине, но в Тоттенхэме он играл блестяще совершенно. И, на мой взгляд, это очень сильное приобретение для Барселоны, хотя неоднозначно с точки зрения, как оно осуществлялось, потому что говорят, что чуть ли не доплатил своими деньгами Курине за то, чтобы его контракт был расторгнут с китайским клубом. Но в любом случае Курине сегодня нет, он только в четверг, завтра будет заявлен. Длинная передача, это может быть первая желтая карточка в матче, потому что пас на Асенсио в свободную зону. Ни о каком удалении, конечно, речи быть не может, а вот желтую арбитр вполне может показать, но, по-моему, не показывает. Хотя нарушение правил было совершенно очевидным. И это... вообще он не показал ничего. Тогда бы показал желтую за симуляцию, тогда нам было проще понять логику действия арбитра. Насколько откровенно Асенсио рухнул на газон, причем смысл ему был падать, мяч двигался в свободную зону. Если бы Асенсио этим мячом завладел, то он мог иметь оперативный простор и выходить к чужим воротам. А вот пас на Андре Гомеша, действительно, Андре Гомеш играет вроде как нападающего и оказался сейчас на позиции центральной. Давайте смотреть. Согласимся с арбитром, видеоповтор нам помог разобраться в этом эпизоде. Если нарушал здесь правила, то Асенсио. И симуляции тоже не было, так что браво, арбитр в этой ситуации сработал очень здорово. И у нас есть, в отличие от судей пока что, в испанском футболе, пока видеоповторы не введено, у нас есть возможность посмотреть с камеры, которая все в очень удобном ракурсе показала нам. Варан выносит мяч первым касанием подальше из штрафной площади.
абсолютно такая идет бескомпромиссная игра, может быть, немножко сумбурная с обеих сторон, особенно после быстрого гола, который, конечно же, внес определенные коррективы в настроение и той, и другой команды, потому что по счету, вот по такому 4-1, ну, прямо скажем, шансов не очень много у Барселоны. И сейчас приводить в качестве примера историю о том, как они отыгрались в той Лиге Чемпионов, совершенно неуместно, потому что соперник несколько, прямо скажем, иного уровня, да и матч не дома. Но вот опасная атака Месси, пас на пустые практически ворота, отыгран был уже Навас, но защитники пришли на помощь своему вратарю. Месси с Суаресом вдвоем вынуждены конструировать атаки своей команды, потому что Андре Гомеш старается, но вот из этой композиции Месси-Суарес немножко, по крайней мере, пока выпадает. Хотя, еще раз хочу обратить ваше внимание на маневры Андре Гомеша. Месси смещается поглубже чуть-чуть за спину Суаресу. Андре Гомеш все время идет туда, на позицию нападающего. Теперь опять отходит в глубину поля за приемом мяча. Поэтому в цифровом изображении схему, по которой играет сегодня Барселона, обрисовать довольно-таки сложно. Зидан подсказывает своим футболистам, как нужно занять позиции на своей половине поля. Реал не стесняется сейчас всей командой встать в обороне, перекрыть все зоны. И за линией мяча находились абсолютно все полевые игроки команды хозяев поля. Барса с мячом. Бускетс пас на Суареса. Теперь и уругваец вынужден был отойти назад. Все время с первой линии нападения уходит то Суарес, то Андре Гомеш, который заменяет там третьего, пока отсутствующего нападающего. Ну, наверное, после 3 пропущенных мячей Эрнесто Вальверде должен был подумать о том, как за счет какого-то универсального игрока типа Андре Гомеша закрыть и середину поля, чтобы совсем уж ее Реалу не проигрывать. И нападающего Деолофео сегодня оставил в запасе. А вот это здорово. Хороший маневр. Сейчас очень резкий такой выход из обороны за счет дриблинга Ковачича. И Марсело уже в штрафной площади прострел. Бензема к этому мячу никак не мог успеть, даже если бы он бросился на этот мяч в шпагате, пытаясь там как-то штыком этот мяч проткнуть. Ну и блистательный Марсело, от которого куплен, мало приобретений пока сделал мадридский Реал. Эрнандес, над которым посмеивались на тренировке презентации, когда его клуб продемонстрировал болельщикам, не сумел пожонглировать должным образом мячом, а очень красивый такой мини-футбольный финт пытался устроить на паркете и без шипов. Конечно, такой элемент выполнить легче, но Месси может и в шипах, и на газоне. Но слишком быстро катился мяч, и даже дриблер уровня Месси сейчас на такой скорости с мячом не справился, и Келлера Наваса обыграть не сумел. Реал в очередной атаке. Асенсио делает передачу налево. Марсело редкий случай, когда Марсело ошибается. Но вот за очень приличные деньги куплен игрок на подмену. Марсело может себе Реал позволить и такие вещи. Марсело абсолютно великолепен. По первым сезонам было видно, что игрок огромного таланта, но что он вырастет в такого феноменального мастера, честно говоря, вот не было такого ощущения. И Карвахаль как вырос, согласитесь, за последние сезоны, превратившись действительно в игрока, не побоюсь этого определения, мирового класса. МТТ выбил мяч в аут, пока у Барселоны явно есть проблемы с организацией игры в целом, не только в атаке, но давайте не будем забывать, что Эрнесто Вальверде совсем недавно в команде, и любому тренеру, даже в суперклубе, нужно какое-то время для того, чтобы выстроить игру и добиться от игроков понимания задачи, цели и всего прочего. И уход Неймара — это, конечно, невосполнимая потеря. Кто-то новый, безусловно, вольется в этот коллектив, и Вальверде будет проще, но сейчас его руководство клуба поставило, конечно, в очень невыгодное положение. Тяжелая ситуация у Барселоны, конечно, болельщики недовольны происходящим. Для них, понятное дело, что далеко не деньги все решают. Хочется результатов, хочется яркой, красивой игры. Но есть и какие-то бизнес-процессы, которые идут вне зависимости от пожеланий болельщиков. Очень нужно Барселоне сегодня постараться этот матч, ну, как минимум, не проиграть. Сейчас понятно, что о победе в борьбе за этот титул речь, конечно, идет так достаточно условно, но конкретную игру у своего принципиального соперника, тем более на выезде, нужно постараться выиграть непременно. Кросс выполняет подачу, борьба за мяч Пике, оказался выше всех. Тер Стеген несколько с опозданием, несколько неловко, играя на выходе, выбивает мяч кулаком. Не решила, мне кажется, Барселона проблему
своего первого номера. Тер Стеген в прошлом году был не очень доволен количеством игрового времени и так намекал, что если будет условно, но конкретную игру своего quite well. Конечно, идет так достаточно условно, но конкретную игру у своего принципиального соперника, тем более на выезде, нужно постараться выиграть непременно. Кросс выполняет подачу, борьба за мяч Пике, оказался выше всех. Тер Стеген несколько с опозданием, несколько неловко, играя на выходе, выбивает мяч кулаком. Не решила, мне кажется, Барселона проблему своего первого номера. Тер Стеген в прошлом году был не очень доволен количеством игрового времени и так намекал, что если будет это и дальше в таком духе продолжаться, то он клуб покинет. Силисон, по большому счету, тоже не убедил. И вот это странно. Я думаю, вы со мной согласитесь. Клуб Барселона, который может не то себе позволить кого угодно, а не существует, наверное, в природе игрока, который откажется от перехода в Барселону. Ну, неужели нельзя было как-то вот эту проблему вратарскую решить, тем более, что выбор качественных вратарей в европейском футболе настолько огромен, что здесь можно было из очень большого количества голкиперов выбирать. Но пока эта позиция остается в Барселоне не на 100% надежной, при всем уважении к таланту немецкого голкипера Тер Стегена. Договорились мы с нашим главным немецким комментатором Сергеем Кривохарченко, что будем стараться вот это правильное немецкое произношение все-таки использовать. Не Тер Штеген, как, наверное, многие из вас привыкли, а Тер Стеген. 24 минуты сыграно, пока очень тяжелая игра для Барселоны. И еще раз хотел бы отметить просто совершенно сумасшедший настрой Мадрида на этот матч, сумасшедший прессинг, который команда обрушила на Барселону в первые минуты игры. И потрясающий удар Асенсио. Это как бы следствие вот того, что Зидан задумал и прям сам в начале, в дебюте этого матча. Прессинг, очень высокий прессинг. Помните, был даже эпизод, когда во вратарской мадридский Реал прессинговал вратаря Барселоны и заставил его ошибиться с игрой вперед ногой. Серхио Рамос с мячом. Упал немножко темп игры, потому что Барселона попыталась использовать какие-то свои небольшие шансы и моменты подхода к чужим воротам. А это Бензима, мяч под правой. Бензима убирает мяч под себя. Кому выкатит? Под удар. Асенсио, мяч под левой. Не лег как следует мяч на ногу. Асенсио целил он в угол, но рикошетом от соперника мяч уходит на угловой. Очень хороший выбор у Зидана теперь игроков. Вот с таким еще и Асенсио появляется вариативность. Наберет форму Бейл. И это все без Криштиану Роналду. Тоже об этом не стоит забывать. Подача. Ракитич, пока вот только так Барселона вынуждена играть на вынос из своей штрафной площади, даже без попытки организовать контр-игру. 5 матчей, 3 получила Барселона, 5 Криштиану Роналду. 1 мячей, другой матч. Это новшество Суперкубка испанского. Не все сразу разобрались, в чем подвох. Оказалось, что теперь, оказывается, дисквалификация распространяется и на матче чемпионата, так что старт чемпионата Испании Криштиану пропустит. И назвал он это словом, которое можно перевести с испанского языка и как травлю, и как заговор. Ну, в общем, вот такое вот решение. Апелляцию Реал подал, и апелляцию отклонили, так что решение вступило в силу и уже пересматриваться не будет. Так что и этот, и еще 4 матча Криштиану пропустит, хотя он только-только начал набирать форму, не в первом матче не сразу вышел на поле, но, наверное, под Лигу Чемпионов-то все-таки Зидан очевидно планировал, что Криштиану нормальную форму наберет, совершенно не берег своего лидера, главный тренер португальской сборной. Меня просто поразило, что Криштиану вышел в 3-м туре, когда уже, в общем, было более-менее все ясно с положением в группе, что он вышел в стартовом составе своей команды и отпахал по жаркой погоде практически весь матч. Естественно, ему нужно было чуть больше времени на отдых по сравнению с теми футболистами, которые в каких конфедерации участия не принимали. Ну и Реал смотрится очень внушительно, и те футболисты, которым доверили место на поле, в отсутствии Криштиану себя проявляют великолепно. Я имею в виду не только Асенсио, потому что отсутствие Роналду, соответственно, дало возможность Зидану как-то немножко другие звенья
пересмотреть и каких-то других игроков попробовать. Ну, и очень любопытно, почему все-таки сегодня не играет Иско и с чем связан выбор в пользу Васкеса. Иско в запасе, ну, может быть, он немножко устал от такого интенсивного начала сезона. Нарушение правил. Мяч на половине поля мадридского Реала. Барселона с мячом. Лео Месси. Грустно ему пока. И скучно. Без привычного бразильского партнера. Ну, действительно, настолько отлаженной была игра в атаке у Барса. Не только в атаке. Подача мяч до Пике не долетел. И справляется Карвахаль на позиции центрального защитника. Сейчас хорошо сработали мадридцы и не позволили Пике оказаться первым на мяче. Да-да, Карвахаль показали Варана, но первый-то мяч играл правый защитник мадридцев. Угловой будет подавать Барселона. 28-я минута, 1-0 Реал выигрывает, 4-1 по сумме двух матчей. Барселоне срочно нужно стараться забивать для того, чтобы хоть какую-то интригу обозначить, ну и самих себя взбодрить немножко перед вторым таймом. Очень не хотелось бы, чтобы уже совсем поздний час по московскому времени игра во втором тайме закисла. Не было огня в первом тайме в матче на Камп Ноу, зато во втором была настоящая классика со всем тем, что в нем должно быть. Сегодня немножко ситуация иная. Первый тайм начался очень активно, здорово, ярко, интересно на высоких скоростях. Но сейчас немножечко потихоньку игра завидает, и Реал постепенно начинает садиться в оборону. Отдал мяч Барселоне. И уже нет такого активного прессинга, который Реал исполнял в первые минуты этого матча. Но в конце концов и здесь в Мадриде тоже достаточно, вернее там в Мадриде достаточно жарко и душно, хоть и время позднее. Я так полагаю, что под Лигу чемпионов начало матча было спланировано, чтобы не налезать интересы телевидения, хотя испанская команда Севилья играла, чтобы не налезать на чемпионские матчи. Вот начали так поздно. Хотя матчи чемпионата Испании периодически в 23 часа местного времени начинаются в Испании, к этому привыкли, потому что жарковато, конечно, в некоторые месяца. Карвахаль делает передачу вперед, теперь уже Барселона. Не очень активно был прессинг, но достаточно высокий. Мяч отобрали, Бускетс совершил оборот вокруг своей оси, покатил мяч Альби. Альби смотрит, где там Месси. Месси, мне кажется, в положении вне игры. Нет, флаг арбитра не поднят, но в любом случае до Месси мяч не дошел. Дальше Модрич начинает атаку своей команды. Марсело получает мяч, и Марсело словно руками все это делает. Какая изумительная передача. Васкес с мячом, МТТ против него. Васкес остановился. Пас под удар. По-моему, это Тони Кросс бил, да. Но не попал толком по мячу. Но вот, знаете, есть некоторые игроки от футбола, в исполнении которых получаешь вот истинное наслаждение. У меня в последнее время таким футболистом стал Марсело. Просто что-то невероятное творит этот бразилец. Хотя, еще раз повторюсь, вот когда он только начинал, вот не было такого ощущения, что великий игрок растет. Ну-ка, Суарес, ой, как Суарес-то не бежит совсем, даже если был там поднят флаг арбитра, Варан его просто съел, проглотил одним махом. Суареса, давайте посмотрим, ну, где-то, может быть, и на тоненькой было вне игры, но Суарес-то бежал по-настоящему, но бежал тяжело. Васкес все чаще и чаще получает мяч у Реала. На правом фланге подача, мяч летел прямо в голову Кариму Бензема, и, по-моему, он ногой по лицу получил от соперника, который достаточно высоко эту ногу задрал. Да уж, бонусу от Пике получил Карим Бензема. Мяч ушел на угловой, четверть часа до перерыва. Реал выигрывает 4-1 по сумме двух матчей и несется во весь опор к 7-му титулу команды под руководством Зинедина Зидана за неполные 2 года работы этого человека во главе команды. Подача. Ну да, здесь что-то совсем. Стегин вообще никого не было из соперников. Высоковатый, конечно, был мяч, но даже в этой ситуации он не рискнул его играть. Намертво и кулаком подарил соперник. Мы еще раз смотрим пас Васкеса. И такая опасная достаточно ситуация, когда Пике едва не травмировал Бензема. А тут Барселоне скорее повезло, потому что выкатывал Васкес Тони Кроссу мяч очень удобно под правую. Сам немножко мяч, и удар хороший не получился. А это Серхио Бускетс, о котором Хосеп Гвардиола
все время сказал, что это тот человек, вокруг которого будет строиться игра следующей Барселоны, следующей после Гвардиолы, то есть вот это. Но у многих это высказывание Гвардиолы вызвало большое удивление, и, честно говоря, у меня по-прежнему вызывает. Бускетс, конечно, опорный полузащитник очень высокого уровня и высочайшей квалификации, но и эта позиция очень важная на поле, в любой команде, но я не думаю, что именно это тот человек, вокруг которого строится игра Барселоны. Хотя, будучи воспитанником Ла-Масии, Академии Барселоны, наверное, именно это Гвардиола имел в виду, что все-таки какие-то якорные позиции должны заниматься людьми, знающими на протяжении многих лет, что такое футбол Барселона. А это может быть гол! Васкес штанга! И, кстати, к разговору об опорной зоне, которую Барселона не дорабатывает сейчас в этом эпизоде, очень легко Барселона позволила своему сопернику выйти на ударную позицию. Продолжает Реал с большим преимуществом играть перед чужой штрафной площадью. Ну и пока у Барселоны только форма барселонская вот в этих двух матчах за Суперкубок Испании. Далека команда от того, что она из себя представляла даже в не самых лучших матчах под руководством Луиса Энрике. Здесь дело, наверное, не только в отсутствии Неймара, потому что в игре в обороне он участие никак не принимает, хотя говорят, да, что оборона начинается с атаки. Суарес с мячом, Альба слева, Месси, где же Месси? Месси, кстати говоря, очень хорошо открывался, и он сейчас недоволен, обратите внимание, да, видели, он посмотрел 2 раза, голову повернул туда в сторону правого фланга с намеком, дескать, как же, вроде бы он специально отстал от этого мяча и вдруг оказался вообще совершенно один где-то в районе линии штрафной площади. Если бы спинным мозгом Луис Суарес бы почувствовал, должен был почувствовать, что Месси там, и выдал бы ему пас. Лео пытается заработать штрафной, может быть, его и подтолкнули, судья был рядом, свисток не дает, тут уже Бускетс бросается под ноги, но у Кавачи мяч отбери, очень цепкий полузащитник, его прекрасно помню по миланскому Интеру, где он по-настоящему начинал свою карьеру. В Реал приехал в запас, но те шансы, которые ему тренеры дают, он использует сполна и произвел очень хорошее впечатление на обозревателей. Хорват своей игрой в первом матче, и сегодня Зинедин Зидан, по заслугам оценив игру Ковачича в первом матче, дал ему место в старте вместе с незаменимым мадридским хорватом Лукой Модричем. Марсело с мячом делает передачу назад. Модрич как раз сейчас просит передачу от Серхио Рамоса и получает этот мяч. Здесь дальше против Васкеса нарушены правила и мяч на половине поля Барселона. За 10 минут до перерыва мадридский Реал зарабатывает штрафной, но не очень торопится вводить этот мяч в игру. Было много вопросов к форме мадридского Реала по первому матчу, что это за странная такая расцветка, но я не знаю, я, например, смотрел по цветному телевизору тот первый матч, и вполне контрастно можно было отличить одну команду от другой, особенно с учетом футболов, в которые играли одни и в какую играли другие. Зидан обработал мяч достаточно технично, ну а здесь мы смотрим на маневры Ковачича и удар Васкеса в штангу. 1-0 пока в пользу Реала в конкретном матче и 4-1 по сумме двух встреч. Совсем скоро начинается испанский сезон. Уже в эти выходные Реал отправится в Ла-Корунью на матч против Депортиво. Следующая игра дома с Валенсией, потом игра дома с Леванте. И потом выезд в Сан-Себастьян на игру с Реалом Сосьедад. Но до этого еще будет Лига Чемпионов, а какая схема, это выяснится только в конце августа. Что касается Барсы, то Барса начинает против Бетиса, потом выезд в Алавес, дома с Испаньолом дерби и выезд в Хетафе. Ну, то есть тоже календарь такой вполне себе нормальный, ничего особенного. Так что без Роналду Барселона Реал какие-то выдающиеся матчи не проводит. Но в любом случае сам факт пятиматчевой дисквалификации всколыхнул общественность и болельщиков мадридского Реала, заставил сегодня размахивать белыми платками, когда судейская бригада, не имевшая никакого отношения, естественно, к судейству первого матча, появилась на футбольном поле. Реал с мячом на чужой половине двигает вперед Серхио Рамос, и капитан побежал забивать гол, но только пас был слишком сильный, мяч пролетел значительно выше Серхио Рамоса.
ну и значительно выше Васкес. Асенсио давненько не получал мяча. Лука Модрич, пас направо Карвахалю. Карвахаль смотрит, где там Бензема. Бензема был чуть глубже. Поднять мяч Карвахаль на нужную высоту не сумел. И Пике, получивший, конечно, порцию юмористических всяких приколов в интернете за свой гол в первом матче. Сейчас сыграл надежно. Дальше Модрич. Красивой пяточкой. Асенсио. И в спокойном темпе мадридцы контролируют ход этой игры. Вновь Асенсио. Потеря мяча. Некоторые самоуспокоенные сейчас мне показалось была в действиях мадридцев. Сразу они это почувствовали и включились. Вот здорово Бензема. От двух ушел. Еще от одного пытается подстроиться под мяч Бензема и пробить. Ну, отсюда уже бить некуда. В угловой флаг его отжали. Но, тем не менее, мяч Бензема здорово сохранил. Модрич на Карвахале. Карвахале вообще никто не встречает. Так поглядывает на него краем глаза Бускетс. Не встречает он и Тони Кросса. Тони Кросс почти отыграл стенку с Васкесом. Васкес потерял мяч. Тут же отбор. Марсело с мячом. Марсело. Ох, какая передача! Момент! И 2-0! Такое впечатление, что спать пора не в Москве, где уже без 20 час, а там в Мадриде. Спят защитники Барселоны, и Реал делает все, что хочет в атаке. На чужой половине поля никто никого не встречает. Бензема, имея перед собой защитника, в 1,5 метра умудряется его обскакать, получить мяч, развернуться и прицельно пробить. Не работает эта игровая схема, которую предложил сегодня Эрнесто Вальверде. 5-1 по сумме двух матчей многовато. Лео Месси недоволен какими-то решениями арбитра, но не кажется мне, может быть, вы на что-то обратили внимание, что вот здесь с нарушениями правил отобрали мяч у Бускетса. Нет, я бы обратил внимание, как Бускетс трусцой возвращается в свою штрафную площадь, потеряв мяч. Неважно, с нарушением правил или без, это уже вопрос к судьям и к тем, кто их оценивает. А вот то, что Бускетс потерял мяч перед своей штрафной и практически пешком стал возвращаться назад, и, может быть, как раз Бускетса-то и не хватило в помощи МТТ, которого Карим Бензема так элегантно, несмотря на свои огромные габариты, развернул, убрал с дороги и спокойно совершенно пробил в угол ворот. Но я думаю, что многочисленные болельщики Барселоны, которых примерно столько же в нашей стране, сколько и болельщиков мадридского Реала, и вечный спор между этими группами, чья команда лучше, не закончится никогда. Еще один удар по воротам Тер Стеген на месте. Я думаю, что они на данный момент оценивают шансы своей команды на выигрыш Суперкубка как ничтожно малые. Но мне кажется, что все-таки за победу в конкретном матче Барселона обязана побороться. Тем более, что любопытно, 2 из 3 последних матчей между этими командами как раз со счетом 3-2 в пользу Барселоны и заканчивались. Правда, один из этих матчей был в Америке, и его можно не принимать во внимание. А вот на Камп Ноу 23 апреля этого года Барселона строго со счетом 3-2 и выиграла у Реала во втором круге испанского чемпионата. Поэтому, в общем, еще не вечер, и Барселоне очень важно попытаться все-таки какую-то игру в атаке организовать, просто для того, чтобы, более-менее нормально войти в сезон, потому что иначе психологическое состояние команды не только перед сезоном в чемпионате Испании, но и перед Лигой Чемпионов будет не в самом лучшем состоянии. Реал впечатляет, и пока не все команды мы видели какую-то очень странную Баварию в кубке, в международном чемпионском кубке. Мы видели Манчестер, мы видели очень странный Челси в игре с Бернли, мы видели очень неровный Ювентус, правда, это тоже была игра вне, хотя с Лацио уже была официальная игра. Это я как бы с прицелом на Лигу Чемпионов. Потому что у Реала, вот у такого Реала, есть все основания замахнуться на 3-ю победу подряд в Лиге Чемпионов. Это будет, конечно, феноменальный результат, если Зинедин Зидан и его команда подобного результата добьются. Не сумела Барселона довести дело до удара по воротам. 42-я минута. Карвахаль потащил мяч вперед, делает передачу на Васкеса. И это все без Криштиану Роналду. Хочется повторить в очередной раз.
Есть Бейл, уверен, что ему дадут игровое время. Есть Казимиро, который в данный момент конкуренцию Ковачу проигрывает. Очень хороший выбор игроков. Вот у Реала есть совершенно четкий основной состав, 12-13 человек, ну, максимум 14. И при этом очень крепкий состав вот Криштиану со своей парой на трибуне. Без него команда справляется, играет хорошо, ведет в счете и, самое главное, полностью контролирует ход матча. Да, Барселона пару раз за счет высочайшего индивидуального мастерства своих потрясающих футболистов забралась в штрафную Реала, но пока до таких настоящих моментов у ворот Наваса, о нереализации которых можно было бы сожалеть, что-то не вспоминается. Подача Рамосу сегодня вовсе пока не нужно становиться главным действующим лицом. Без его голов после подачи от углового флага Реал имеет на табло очень комфортный для себя счет. Улетает мяч за пределы поля. И очередная атака хозяев. Причем Бензема слева как бабахнул. Смотрит каталонский футболист на игроков Реала, приближающихся к их воротам, и как-то очень пассивно действуют, практически без сопротивления, минуют вот эту вот опорную зону. Ракитич как-то вялый сегодня, и мне кажется, что Паулиньо будет усилением для этой Барселоны, потому что я так почитал реакцию на его приобретение не только от российских коллег, но и от, собственно говоря, испанских, каталонских и болельщиков. Ну, такое неоднозначное мнение, зачем он нужен. Очень внимательно следил я за игрой Паулиньо в Тоттенхэме. Там он выглядел просто здорово. И мне кажется, что для того же Ракитича это очень серьезный конкурент. Но Бускетс не обсуждается по целому ряду причин. И в том числе в силу того, что сказал Гвардиола, цитату я уже приводил. А вот Ракитичу придется за место в составе, я думаю, с Паулиньо бороться. Суарес, видимо, положил на газон Варана, судя по всему. А может и нет, но в любом случае свисток не прозвучал. Здесь нам показывают момент, когда Андре Гомеш, согласитесь, потерялся. Вот то, что мы с вами пытались проанализировать в самом начале матча, все-таки на какой позиции Андре Гомеш играет. А я думаю, что наставник Барса Эрнесто Вальверде вот эту вот задачу не решил для себя до конца. Все-таки как ему играть? Условного третьего нападающего вместо Неймара поставить нападающим, но не Деолофео, который не попадает. Показывает момент, когда Андре Гомеш, согласитесь, потерялся. Вот то, что мы с вами пытались проанализировать в самом начале матча, все-таки на какой позиции Андре Гомеш играет. А я думаю, что наставник Барса Эрнесто Вальверде вот эту вот задачу не решил для себя до конца. Все-таки как ему играть? Условного третьего нападающего вместо Неймара поставить нападающим, но не Деолофео, который не сыграл должным образом. Третьего нет, по сути, который мог бы на этой позиции сыграть. Значит, возможно, это будет полузащитник атакующего плана, который будет в эту зону вырываться, а потом отходить назад, чтобы встречать атаки Реала. И вот, видимо, с этой роли Андре Гомеш вышел на поле, но, по большому счету, потерялся, особенно после того, как Реал открыл счет в этой игре потрясающим ударом Марко Асенсио. 2-0 и 5-1 по сумме двух матчей в пользу мадридского Реала. И впереди еще целый тайм. Очень тяжелая Барселона и очень внушительный мадридский Реал в августе месяце. В любом случае, смотреть дальше стоит, я думаю, непременно, потому что Барселона, просто обязана во втором тайме сыграть лучше, чем она играла в первом. Пока передав.
Какой бы ни был счет. Реала подсказали ребята, что же был за баннер. Помните, вначале нам показали там о герое шла речь, но это после атаки Барселоны. Может быть, все-таки удастся зацепиться за результат. Нет, такое впечатление, что в таком полусне играет команда. И Суарес сейчас очень как-то не активно действовал, получив мяч, в принципе, в хорошей позиции. Дело в том, что для Реала это первый матч дома в сезоне. Потому что все остальное было в Америке и на выезде. В начале месяца, на 70-м году жизни, скончался один из величайших спортсменов в истории мотоспорта, Анхель Ньето Ральдан, испанский мотогонщик, 12-кратный чемпион мира, причем по иронии судьбы 70-летний ветеран вот этого вот травмоопасного и жизнью вообще опасного вида спорта, погиб от того, что попал на квадроцикле в аварию и через несколько дней умер от отека мозга. Вы представляете, как жесток спорт. И поскольку он был болельщиком мадридского Реала, вот фанатская трибуна, которая слева от нас находится, в Мадриде вот так вот проводила знаменитого спортсмена. Просто потому что это первый, по сути дела, домашний матч сезона, где это можно было сделать. Барса с мячом. Месси оказался в окружении 4 соперников. У Реала не получилось организовать контратаку. Посмотрим. Сейчас самое интересное, наверное, замены, какие будут делать тренеры, что они будут пытаться придумать. Но Зидан, это все ясно, тут нас это меньше интересует, чем работа нового наставника Барселоны. Потому что если что-то и делать, то ему пытаться внести какой-то перелом в игру. Но вот пока, по крайней мере, к этой минуте ровно счетом ничего не происходит. Тактическая схема. Даже футболисты все на тех же позициях, а насколько Вальверде способен устно достучаться до футболистов, все-таки с такого уровня игроками он никогда не работал. Это совершенно другая история. Сам Вальверде не был выдающимся игроком, не выигрывал каких-то там феноменальных титулов. Атлетик Бильбао, хорошая, крепкая, но очень домашняя локальная команда. Уходит Пике. В самом начале тайма, может быть, он травму получил, потому что странная была замена на 45-й минуте, на 49-й минуте, если не так, морщится от боли, Пике что-то, и лед просит. Лед просит Пике, так что вот такая неудача, еще и травму получает основной центральный защитник. Вместо того, чтобы вперед какие-то замены делать, приходится в Барселоне замены делать в обороне. И тут один из людей, на которых стоит обратить внимание. Основной центральный защитник. Замены делать, приходится в Барселоне замены делать в обороне. И тут один из людей, на которых стоит обратить. На 49-й минуте, если не так, морщится от боли, Пике что-то, и лед просит. Лед просит Пике, так что вот такая неудача, еще и травму получает основной центральный защитник Барселоны. Вместо того, чтобы вперед какие-то замены делать, приходится в Барселоне замены делать в обороне. И тут один из людей, на которых стоит обратить внимание. Защитник из Бенфики. Вот вторым номером Нельсон Семеду займет позицию
чуть-чуть меняет расположение игроков Вальверде, Маскерану, но он играл на этой позиции Гвардиолы. В центре обороны справа располагается Семеду и слева Бюктити, как он и играл, только там Пике располагался на позиции центрального защиты. 35 миллионов Барселона заплатила за этого 23-летнего талантливого игрока. Но 222 еще ждут счастливого обладателя этого трансфера. И комиссионных, конечно же, в первую очередь. Сидят и руки потирают. Целый материал в одной из испанских газет попался мне вот на глаза, когда я готовился к репортажу, как раз по поводу, эта газета была, естественно, мадридская, по поводу того, как Барселона подготавливает трансферы, какую агентурную сеть имеет Барселона, как давит на агентов других игроков и самих игроков с тем, чтобы убедить их перейти в Барселону всеми правдами и неправдами. Но это все на уровне слухов и домыслов. Давайте к этим слухам возвращаться не будем. Давайте смотреть футбол, поскольку Реал Барселона — это то, что нужно смотреть с первой до последней минуты. Месси! Мяч попадает в перекладину и отскакивает не за линию ворот. Было бы очень интересно, если бы быстрый гол в тайме удалось забить Барселоне. Как мы с вами предполагали, Барселона вовсе не собирается сдаваться, пытается играть в футбол. И если не за титул борется, то за свое имя. Теперь же Реал не добегает назад, позволили очень легко. Вдвоем они, здесь даже видеоповтор не нужен, все ясно. Мяч от перекладины улетел в поле, даже в линию не попало. А вдвоем комбинируют Суарес и Месси. Здесь не на кого, поэтому приходится каждому, в общем, на треть больше технико-тактических действий совершать. Вот смотрите, нет сейчас центрального нападающего вообще. Месси отошел назад, он так часто делал и при Неймаре, особенно если у Барселоны игра не шла, вот он хотел за приемом мяча чуть ли не в центральный круг. Но в данной ситуации Суарес тоже же не центральный нападающий, он все время ищет какие-то маневры, начиная с фланга, оттуда, чтобы в центр смещаться. А на месте центрального нападающего сейчас видели, кто оказался? Серхио Роберто, правый, кто он, защитник, игрок правого фланга. При схеме-то с тремя центральными, когда игрок правого фланга должен там просто по рельсам ездить туда-сюда, вперед-назад, но никак не в центр. И вот этот Серхио Роберто сейчас, как мы видели, оказался на позиции центрального нападающего. Так причем думал он пойти туда, не пойти, потом понял, что, в общем, наверное, какой-то игрок там нужен на первой линии, и побежал туда. Но мяч не получил. Повреждение у Пике. Вынужденная замена. Эрнесто Вальверде потерял одну замену, потому что когда спасаешь игру, конечно, хочется всеми тремя заменами распоряжаться так, чтобы они шли на оживление игры в атаке, а не как на замену травмированного игрока. С мячом Реал. Ковачич, длинная передача. Через Семеду мяч не перелетел. А вот и Роберто опускает мяч вниз, а дальше очень неточная передача вперед. Марсело. Асенсио, Бензема в штрафной площади, удар, словно муху смахнул с себя этот мяч Тер Стеген. Сейчас блестяще сыграл голкипер, потому что могучий удар Бензема в ближний угол. На неудобной для вратаря высоте полетел мяч. Справился. По-моему, справился Тер Стеген. Или мимо все-таки полетел. Мне кажется, Тер Стеген участвовал в эпизоде, тем более, что угловой назначен, значит, точно от вратаря. 4-1 по угловым, 5-1 по сумме двух матчей и 2-0 в конкретной игре. Реал атакует, подача, Ракитич выбивает мяч головой, причем точно на Месси, но Месси был один и вперед будет бежать очень-очень далеко. Кейлор Навас налево, на Марсело. Марсело смотрит, кому можно сделать передачу, под него открылся Бензема, хорошая стенка, Марсело идет вперед, а вот эта передача неужели дойдет до адреса, но в положении вне игры оказался Васкес. Не спорит с арбитром Васкес, но удивительно, что передача Марсело, так он закрутил мяч, да, показалось, что это будет точно совершенно пас чужому, но нет, мяч полетел строго мимо защитника и прямо в ноги Васкесу. Умтити налево. Альберт.
перемещающийся в поисках себя на поле Андре Гомеш сейчас оказался рядом с Альбой, ну и встали команды. То, что не хотелось бы видеть по ходу этого матча, потому что время все-таки позднее, не только в Мадриде, но и в европейской части России. Время уже ко второму часу ночи идет. Хотелось бы игры. Суарес очень важно для того, чтобы игра смотрелась ярче, интереснее, чтобы Барселона забила в ближайшее время. Потому что иначе просто потихонечку будут команды начинать уже доигрывать эту встречу. Прекрасно понимаю, что больше выжить уже из этого матча ничего не удастся. Если 65-й, например, минуте Барселона не забьет, то я думаю, что потихонечку уже заканчивается. Месси. Вот это удивительно, да, вот такое ощущение, что то ли не подготовилась должным образом команда к сезону. Чем еще объяснить то, что Месси и Суарес друг друга не понимают? Если бы, да, плечом сыграл, конечно, здорово сейчас Тер Стеген. Если бы речь шла о каком-то новом человеке, ну, например, Деулофео играл бы, и мы говорили, вот отсутствует взаимопонимание между Деулофео и его новыми партнерами. Это понятно. Но уже не первый раз мы видим с вами в этом матче, как Суарес и Месси не действуют синхронно. Сейчас Месси заставил Суареса двигаться за мячом передачи. И Суарес к этому мячу не успел. Нарушение правил. Кстати, прогноз на удаление может и не сработать, потому что игра как-то успокоилась настолько ощутимо.
полузащиту Барселоны Гвардиолы с Хави, Иньестой и Бускетсом и сравнить сегодняшнюю полузащиту с Бускетсом, все же не к этим футболистам Ракитичем и Андре Гомешем, тут, конечно, явно сравнение не в пользу нынешнего сочетания игроков, которые должны заниматься придумыванием атак своей команды. Подача. Ой-ой-ой. И Навас тоже ошибся, но мяч в ворота переправить не удалось Суаресу. Ну, естественно, для болельщиков не только в России Суарес имеет прозвище Усарес. И, собственно, сейчас ему мадридские болельщики зубы искали. Ну, сам виноват, что он приобрел такую репутацию. Пока не в форме Барселона и не в форме Суарес. Тяжелый сезон ожидает Эрнесто Вальверде. Тяжелый сезон явно ожидает в целом Барселону. И как бы ни критиковали Луиса Энрике, все-таки при Луисе Энрике Барселона, опять же, с Неймаром там все было. А Вальверде начал свою работу без одного из ключевых игроков. Да, наверное, Барселона кого-то еще купит за оставшиеся 2 недели до закрытия трансферного окна, но насколько этот человек впишется. И самое главное, о чем мы говорили в первом тайме, насколько Вальверде подход найдет ко всем этим звездам, потому что, конечно, с игроками такого уровня, с такими зарплатами, с настоящими миллионерами Вальверде раньше не работал. Насколько он найдет общий язык с этой командой, насколько команда его примет, это же тоже очень все тонкий момент. Барса с мячом. Месси не ждал эту передачу, так по направлению в сторону Месси Альба делал пас, но Месси был закрыт Модричем, поэтому Модрич мяч очень легко забрал. Бензема в одно касание, кросс, тут слева есть свободное пространство, Асенсио пропускает мяч Марсело, Марсело показывает Асенсио: беги сам по флангу, а я помогу. Вот они вдвоем здесь и прошли метров 10. Марсело, Барселона вернулась назад, перекрыла зоны, 67-я минута, еще играть достаточно времени, но я думаю, что если бы как в шахматах можно было положить короля на доску и сдаться, Барселона бы это и сделала, потому что ощущение, что ясно всем. На данный момент в этих матчах Реал сильнее, и Барселона просто не понимает, что она может в своем нынешнем состоянии и с этим подбором игроков, без травмированного Иньесты, в отсутствии еще одного человека в атаке, что она может с игровой точки зрения предложить своему сопернику. Конечно, повода для злорадства у болельщиков Мадрида достаточно, и тот факт, что новички Реала Сибалис и Эрнандес оказались именно в Реале, хотя Барселона этими игроками интересовалась, тоже является поводом для определенной иронии со стороны болельщиков Реала и критики своему руководству со стороны болельщиков Барселоны. Реал на чужой половине поля спокойно контролирует мяч и может позволить себе даже вот так вот ошибиться и на ровном месте сделать неточную передачу. А это правый защитник или полузащитник Барселоны Серхио Роберто. Рассказывали такую замечательную историю про клуб 2-го российского дивизиона, в котором тренер как-то жаловался, говорит: игрок ногу сломал. Беда. Ну, конечно, беда. Он говорит: беда даже не в том, что он ногу сломал, а в том, что он у меня правый защитник, а ногу сломал на позиции левого нападающего. А вот сегодня Серхио Роберто периодически бросает позицию, на которой он играет. И трудно, наблюдая по телевизионной картинке, анализировать все эти перемещения. Мне кажется, это не запланированная какая-то тренерская работа, а все это происходит в виде некой импровизации, причем не совсем осознанно. Ну, это так, в порядке домыслов. Но вот маневры Серхио Роберто не всегда понятны. То ли ему действительно дано указание бросать свою зону и все время бегать туда в центр, а Ракитич его прикрывает справа. Ну, вообще, при схеме с 2 фланговыми игроками так редко кто играет вот с этой позиции, все время ее бросая, смещаясь в центр других. Марсело совершенно один. Где вот сейчас, вот, например, Серхио Роберто? Он кого сейчас страхует, кого держит? По идее, Марсело его игрок всегда, в любой игровой ситуации, тем более, что Марсело
футболист мирового класса, и оставлять его совершенно одного, как сейчас было, это хорошо, что мяч туда не долетел. Суарес открывается в центре и должен получить передачу Месси. Суарес наконец обыграл. Пас, а вот это не Месси, это как раз Серхио Роберто оказался, и он не забил. Еще удар, и Суарес в штангу попал, не повезло Барселоне. Но вот такой вот маневр мы видим в исполнении команды Эрнесто Вальверде. Все время, уже не первый раз на позиции центрального нападающего оказывается правый полузащитник команды Серхио Роберто. И сейчас именно на него делал передачу Суарес. Из такого общего плана не разглядеть было за спинами, тем более игроков Мадрида. И это вовсе был не Месси, а как раз Серхио Роберто. Вообще надо понаблюдать, в кого он играет. Сейчас у Тити, судя по повтору, сыграл рукой. Да, кстати, у нас очень неприятное событие, что тут игра рукой. Ассоциация напомнила мне, что новостных выпусков в столь позднее время уже на канале у нас нет, но с удовольствием хочу от всего канала поздравить нашу гандбольную сборную юношескую, которая впервые в своей истории вышла в четвертьфинал мирового чемпионата. Поэтому давайте порадуемся за наших ребят, футболистов молодых, и пожелаем им удачи в четвертьфинале и победы на чемпионате мира. Деолофео вышел, а в атаке Реал, Марсело на Асенсио, контратака Барселоны. И Деолофео, совсем непонятный трансфер в Милане, ну вообще ничего не показал, откровенно говоря, Деолофео. И даже там, в абсолютно таком Милане, совсем не том, который далеко, совсем не том Милане, который выигрывал Лигу чемпионов, регулярно доходил до финалов. Милан в Еврокубках не играл в последнее время. Даже там Деолофео не выделялся. Чем он на себя обратил внимание селекционеров Барселоны, сказать сложно. Ну и не впечатлил он в первом матче. Но с другой стороны, Деолофео все-таки нападающий. И сейчас атака Барселоны, по крайней мере позиционно, сформирована так, как это и должно быть, и как это было при Неймаре. Ответная замена сразу же у Зидана. И вот этот вот новичок команды, неудачный жонглер Эрнандес, выйдет на поле вместо, очевидно, Марсело, потому что брали его как раз на эту позицию в качестве подмены бразильцу. Играть еще почти 20 минут с добавленным временем, но ничего такого особенного в тайме не происходит, чтобы мы могли почувствовать какие-то изменения. Вот сейчас Барселона должна постараться забить, но видите, как Ракитич. Тоже все вот немножко вот не хватает свежести, да, Барселоне, как это на тяжелый. И сейчас Ракитич очень долго принимал решение пробить ему или пас направо отдать. В результате, когда он пробил, уже путь мяча к воротам был перекрыт. Только если бы подпрыгнули игроки обороны Реала, тогда мяч бы, может быть, до створа долетел. Бензема получил по ногам, недоволен. А с мячом Барса. Вот сейчас хорошая атака. Удар МТТ здесь накрыли. Подбор. Удар. Ну, это из непростой ситуации, из чужой ноги Месси. Справа. Бил, пытался переправить мяч. Ну, вполне осмысленно все было в исполнении капитана Барселоны, но не попал в створ ворот, выше. Мяч пролетел. А вот и нет. Бензема уходит, и Тео вместо него на поле. А нет, тут вообще какая-то сложная комбинация, потому что Асенсио аплодирует, а вовсе не Бензема. Асенсио, конечно, украсил матч совершенно феерическим голом. Вот он, еще раз смотрим. Просто потрясный мяч, но он взлетел над руками Тер Стегена, который момент удара видел. Но еще раз вернемся к тому моменту. Все-таки, ну как же не накрыли полузащитники Барселоны, Асенсио, и просто смотрели футбол в тот момент, когда умеющий великолепно, все прекрасно знают, левая нога шикарного Асенсио, позволять ему подрабатывать мяч под эту бьющую левую ногу и носить прицельный удар. И куда вышел Тео? Тео вышел просто по позиции чуть выше Марсело, то есть ничего Зидана в игровом
игровой схеме не меняется. Так что и такой вариант, значит, Зидан рассматривает, при котором Тео Эрнандес играет в полузащите, а не слева. Месси. Альба. А, нет, это Деулофер. Снова Деулофер. А Суарес, смотрите, стоит в штрафной площади, уперся в колени и даже не пытается двигаться. Может быть, он неважно себя чувствует, но это лишнее подтверждение того, что просто не в форме Барселона. Элементарно не в форме в смысле физики. Но это же после свистка зацеп. В игровой ситуации может быть пенальти Италии, но не здесь и не перед болельщиками мадридского Реала, которые сейчас получили возможность вдоволь поорать на Суареса. Это пенальти стопроцентный, но в игровом эпизоде, а это было уже после свистка. Дело в том, что вне игры, как выясняется, находился Суарес после паса Лионеля Месси. Хотя мяч от чужого полетел, но в момент паса Суарес был все равно вне игры, а он чувствует себя неважно и не только из-за этого столкновения, а до этого вы обратили внимание, если нет, то я вам постарался подсказать. Суарес стоял в штрафной площади в момент развития атаки своей команды, упершись ладонями в колени и даже не пытаясь помочь своей команде участвовать в розыгрыше мяча. День выйдет у Барселоны. Суарес вообще даже хромает. День левый защитник, причем, когда он оказался в Роме, перейдя туда из Пари Сен-Жермен, он там прямо сразу стал игроком основного состава, весь сезон отыграл в основе, причем отыграл прилично. Но затем его забрала Барселона под Альбу, видимо, и в Барселоне благополучно День сел в запас, и в прошлом сезоне только 14 матчей отыграл в основе. Но, с другой стороны, при 38 матчах в сезоне 14, может быть, не так мало. Грустный вид у Эрнесто Вальверде. Строительство команды осложняется пока отсутствием приобретений, а если они будут сделаны, то под самое начало чемпионата, либо уже после его начала. Но в любом случае специфика испанского чемпионата всем понятно, что здесь есть несколько в сезоне матчей, когда команда должна быть готова на 110%. В начале сезона вот эти матчи, которые Барселона играет на старте, все-таки это такие матчи, в которых нужно и молодежным составом, как мне кажется, выигрывать и не испытывать проблем. А вот Лига Чемпионов — это уже совершенно другая история. И другая история для мадридского Реала. Новая история начинается для команды Зинедина Зидана. Поход за третьим подряд Кубком Чемпионов. И если удастся эту задачу выполнить, это будет, конечно, совершеннейшая фантастика. Потому что в современной истории, в Лиге Чемпионов никто Реала дважды подряд не побеждал. А вообще в футболе только в 70-е годы, то есть совсем когда футбол был другим, Аякс и Бавария выиграли трижды подряд Кубок Чемпионов. А до этого сам мадридский Реал выиграл на заре создания этого турнира в 50-е годы 5 кубков подряд. Но тогда, как вы знаете, англичане не играли, посчитав Кубок Чемпионов странной забавой континентальных европейцев. И только неудача на чемпионате мира 1962 года заставила англичан при подготовке к своему домашнему чемпионату пересмотреть отношение к клубному европейскому футболу. Тони Кросс зарабатывает аплодисменты публики, замену в мадридском Реале под 24-м номером. Выходит доигрывать эту встречу Дани Себальес, новичок команды. А по воротам бьет Карим Бензема, бьет неточно.
окончания этой игры кубок получит мадридский Реал. В этом нет уже абсолютно никаких сомнений. Избийц перешел за 16,5 миллионов евро 21-летний Даниэль Себальос Фернандес. Ну, для длинной скамейки, которая у Мадрида после совершенных трансферов укрепилась, а потеря Марата, я думаю, что никто даже и не заметил. Мне кажется, никто особо и не обратил внимания, что Марата играл за Реал. Месси с мячом. А в целом, учитывая крайнюю степень неприязни, которую испытывают друг другу эти клубы, очень корректная игра, практически без стычек. И если бы не эпизод вот этот неприятный, некрасивый с Рамосом и Месси, то вообще можно сказать, что практически дружески проходит этот матч. Ну, видимо, просто в силу того, что действительно с поля все там чувствуется, конечно, лучше, чем через телевизионный экран. Футболисты одной команды прекрасно понимают, что на данный момент они просто не готовы. Ну, это немножко регби в исполнении Ракитича. В принципе, не опровергает то, о чем я только что сказал. Это не значит, что на 90 минуте кто-нибудь в кого-нибудь не плюнет. Это вовсе не исключено. Но так в целом вполне себе корректная игра. А вот ЛФЛ вбежал и даже... Ой, какой красавчик Рамос-то. Какой сложный сейчас исполнил подкат. Серхио Рамос блестяще отыграл эту ситуацию с ДЛФЛ, который вроде бы ушел, но это Рамос. На грани фола, но без фола. Ну и все, наверное, сейчас скажут то, что я тоже скажу. А если бы это был Неймар, вот так бы у него тоже легко отобрал мяч Рамос. Подача. МТТ по мячу не попал. Ну и, похоже, Кейлор Навас тоже этого ничего не касался. Поэтому мяч в игру ведет Реал. Начинают уже Сантьяго Бернабеу готовиться потихонечку к празднованию. Ну, осталось подождать не так много. До финального свистка остается уже меньше 10 минут.